Today's guest is someone whose life has taken interesting directions. She started with films, walked out of the spotlight, started a family, started businesses, and came back into the spotlight bigger. She's someone who's constantly reinvented herself without being afraid of the direction her life has taken her. Let's welcome Shrutika Arjun and let's get the show started. When CWC happened and I got so much of love from people, எனக்கு மூவில கிடைக்காத ஒரு லவ் சடனா இதுல பார்த்தேன். அந்த மாதிரி லவ் எல்லாம் நான் ஐ ஹவ் நாட் ஈவன் இமேஜின். லைக் ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம ப்ரே பண்ணி நம்ம இமேஜின் பண்ணுவோம்ல, அதெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. லைக் டூருக்கெல்லாம் போனோம்னா ஐயோ நீயாடான்னு வந்து அந்த சீக்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி கிள்ளுவாங்கல்ல, அப்பெல்லாம் தட்ஸ் லைக் த பெஸ்ட் மோமெண்ட். அ மேன், ஸ்பெஷலி யோர் லைஃப் பார்ட்னர், choose him wisely. லைஃப் ஓட பெரிய ப்ராஜெக்ட். அவன்கிட்ட காசு இருக்கோ பணம் இல்லையோ அதெல்லாம் அப்பாற்பட்டது, அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது. பட் யூ நோ, a man can make you or break you. Exactly. As a woman நம்மளால வந்து ஒரு 100 விஷயம் செய்ய முடியும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அது ஒரு ஆம்பளை துணையே இல்லாம செய்ய முடியும், டெஃபினட்டா செய்ய முடியும். பட் ஒரு ஆம்பளை தொன்னைனா எப்படி? ஒன்னும் நமக்கு பெருசா ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ண வேணாம். சூப்பர் டி, இவ்வளவு பண்ணிட்டியா, வாவ், போறோம். அந்த 100க்கு பதிலா நான் 1000 செய்வேன். வேற லெவல். நான் தான் ஹெல்ப் பண்ணட்டா, அவங்க ஹெல்ப் பண்ண வேணாம், பட் ஹெல்ப் பண்ணட்டான்னு கேட்டாலே 2000 செய்வோம், 10,000 செய்வோம். நான் இல்ல, all the women out there. But what kind of confidence or independence has financial independence given you? I feel financial independence is so essential, be it for a girl or a boy. Once you get that independence, no, your decisions are your own. When you take your own decision la, and the decision ella correct ana decision ah irukonu avasiyam illa. நம்ம எடுத்த decision-னால நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா blame பண்ண மாட்டோம் நம்மளே. அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணி ஐயோ அடுத்த தடவை பண்ணிடக்கூடாதுடா அப்படிதான் யோசிப்போம். which is actually good for our own upliftment. நம்மளும் யாருக்காகவும் நம்மள மாத்திக்க வேணாம், யாரையும் நம்ம வந்து மாத்தவும் ட்ரை பண்ணக்கூடாது. என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவன் நான் எப்படி இருக்கேனோ அவனுக்கு என்ன அப்படியே பிடிச்சிருந்தாதான் அது பேர் லவ். அவன் எப்படி இருக்கானோ அப்படியே எனக்கு பிடிச்சிருந்தாதான் லவ். எனக்கு வந்து சரக்கு அடிச்சா தம் அடிச்சா பிடிக்காதுன்னா, எனக்காக ஒருத்தன் மாறுறானா எனக்கு அது வேணாம். ஏன்னா எனக்காக அவன் மாத்திக்கிட்டா நாளைக்கு நாங்க 2 பேரும் சண்டை போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் அவன் மட்டையாயிதான் வருவான் வீட்டுக்கு. என்னடே அப்படின்னு என்ன இரிட்டேட் பண்ண வருவான். எனக்கு இது பிடிக்கல, இதை மாத்திக்கோ, எனக்கு இது வேணும். அப்பனா நீங்க அவங்கள லவ் பண்ணல, உங்களை தான் லவ் பண்றீங்க. Welcome to the Rayane show. I am your host Rayane Mithun. This season is brought to you by Satyabama University and powered by Naturals. Hi and welcome to the show. Hi darling. I'm so excited to meet you actually. Yeah. Me too. I'm also excited to meet you. Thank you. So you know what, before we talk about Cooku with Comali, Bigg Boss, your brands, I want to tell you that your journey of life has been very, very interesting. Okay. Like from the family you came into, then, I mean, so the family you're born into, and then you came into movies, and then you decided, okay, this is not working, I'm going into... Yeah. Not many people will do that. Like especially when you have such a prominent career like cinema, you're like, okay, vandachu ellam try pannalam, and when you feel like you've done so much, you're like, why should we give up? For you I've heard you say this before, where you're like, it didn't work out, I know it didn't work out. And you were so young. How did that thought process come in? Because I was that young. Okay. So I didn't know the seriousness, okay? Like enna, what came to me in a platter. Okay, definitely because of Tata's name. Okay. Not based on my talent, or I didn't look all that and all. Okay. For it to come my way, avade enakkaga and all. But then, see, I didn't know the adoda arume theriyadunvaangala. So I didn't know how important that is at that point in time. I didn't take any efforts, Ryan, to do anything to myself, to groom myself, or to even learn the art of acting or dancing. I didn't take any efforts. So it was so raw. I just went, and all I used to do is I used to get scoldings from the director. I used to cry, and they used to fill me with heaps of makeup. I don't know why, that I didn't know when I used to look at myself in the mirror, idu nana, and I couldn't recognize myself. And then after that, I used to cry, I used to come back. Actually, my mom was not in for it. Amma is from a non-filmy background.
And she was like, Appa ke she didn't give permission. So Ooh. you can imagine. Okay, so because this came my way very young, and Appa was like, see, if you're going to stop her, this I didn't know then. Okay. But Appa later on revealed it when it was way too late, that if you're going to stop her now, Okay. then she's going to have that in mind. Mm-hmm. And adha veche and aasa valathu, the more you say no to kids, the more they're like, na adha pannuva. Yeah. No. Yeah. And then when she grooms herself, and when she then goes at 22, 23, and then there's no coming back, it'll be too late. So just let her go as she is now. Avale return vanduruva. That exactly happened. I was like, Amma, acting class poduma, dance. So she's like, alla vena, nee first na idukku ottuknade periya vishayam, you study. Okay. So I just went. I used it. Amma was always with me. School la kuda, there is some time with friends that you get and you enjoy. No. So she's always there with me. So I didn't have any friends there. I didn't have a phone. And I didn't enjoy that whole thing. Then I used to get shoutings. I used to come back crying. And then the makeup la melt out. Avlo layer potte. Avlo layer. Then they had to retouch it. So it was like that. And then when I had to take that decision that, okay, it's not, I couldn't see myself on screen. Okay. So you should like seeing yourself, on screen, or whatever you're doing, you should like seeing yourself there. Yeah. But I didn't. I was like, oh, this is so embarrassing. Naila. Nalla irundha naan dhaan sollirpen. Idu naane illa. So it was like that. So it was an easy decision for me to take up Vana. Abdina. A lot of people don't take that decision very easily. What do you think holds them back the most? See, I'll tell you one thing. Now, they take that kind of decision easily when it comes to different fields. For example, if enga appa engineering padikka sonanga, I have heard so many people who have wasted 4 years, 5 years engineering and not, ultimately they're doing nothing to do with engineering. Yeah. Anga and the decision edukka mudiyudhu, but media why they don't take that decision, I feel, is because the fame, the money, and everything that's attached to it, it's like a fantasy world. But the point is also that doesn't always, it's not consistent. Okay, it's not, you have to keep doing something to be relevant. Yeah. And then there are new people coming in. And then I feel on the time a lot of established artists travel for a long time in the industry. But now there are a lot of people coming in, going out, and you don't even remember so many. Yeah. It's like 2-3 movies and then they're done. And then someone else comes. And then I don't know why when people work in movies, there's this mindset for this generation, okay? Like, okay, we are millennials, but I'm saying for the Gen Z. Yeah. It's like, they feel, now oru padam pannita illa rendu padam pannita, now I can't do any other work. Why can't you to be out there? And then now people are looking at me with one kind of one recognition that, okay, she's an artist or he's an artist. Ippa nee idu pandriya. But I have never felt it that way, because for me no job is small or big. For me, work is worship, and as long as I enjoy doing it, I don't mind starting from scratch, anywhere, any job. I can do it. And maybe movies has taught me that. So something that came to me, na adu serious ah eduthu na pannadadunala, I'm not sad that it didn't happen and all. But the lesson it taught me is, ipa nee edu pannalum You have to work. Olunga fullest koduthu pannu illa pannave pannada. So that got into my head so much at a very early age that you won't believe, Ryan, I was a very average student in school, like 70%, avladha 60, 70. Okay. But I topped my university because I was like, if I'm doing this, I have to. And anga and or chinna vishayathilanda, like right from heading the school, I mean the college team for my culturals, being one of the only female secretaries in college, anga and from that very small thing, I was like, no, I should give it my all, or panave kudad. I'm not earning anything out of it, no money, nothing. Yeah. But this taught me that inga panna thappu vera engiyume life la eppume pannakudadu. But that's an amazing way to look at it, Like, if it was anybody else, they would have said, oh, it didn't work out.
maybe I'm not lucky, maybe I should have stayed longer, either the click aayirkom. But I like that what you said, because I didn't put in that effort, I didn't know the value. I will make sure I never do that again. I learnt it through experience. It taught me. And so for example, as I told you last, you're not good at maths and Vengala. I was not good at maths. Even I. Adanada the word first. Good, like good and all is very far. Mine was very bad. Worst part. Same. So we'll never even feel bad in our life that we have never become a maths teacher. It's like that. Correct. Okay, so for me, I've never been felt like, oh, you நான் ஒரு ஹீரோயின் நான் ஆகலையா இல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஹீரோயினா இருக்கும். I've never even felt that ஐயோ. Okay. Something that I've always shied away. And you won't believe, even now, post Bigg Boss Hindi, to be very honest, after Cooku Comali Tamil, I was offered only television. Okay, திருப்பியும். But after Bigg Boss Hindi, for the first time, I was offered OTT movies and web series. Anga. Okay. And then for me to first even understand that it was for the lead, only it took time. So I kept asking, kya hai, enna role? Like what, kya hai? So, and then when it came to me, I again didn't know that will I be able to do justice to this? Because somewhere you have to be interested, love, to be able to do full justice to it. Yeah. They're considering you a lead, and Anga, it's pan-India, the language, and they're having that faith on me itself is like one periya vishnu. So, and then for me to be like, okay, adle na interest edupena, I don't know how photogenic even, and ever since I've seen myself in movies la சின்ன வயசுல அப்பத்துல இருந்து திருப்பி அந்த ஆன் ஸ்கிரீன் பாக்குறதுக்கே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். But then how did you feel after seeing yourself on Bigg Boss and Cooku Comali and all? I don't know why television la நான் I've done only reality shows. Yeah. So நானா தான் இருந்திருக்கேன். Oh, so you felt okay, now so I there's understand. no acting to it. Yeah. But good actors don't act. That's but true. I acted. புரியுது. And then I was like, yeah, gee. It was like that. And here it was me, Nane. So I enjoyed watching myself on TV. Okay. It was nice. And so Anga, I was a little stuck. I didn't know shouldn't I? And it was easy for me to say that they'll find someone better. That's the best way I could put it to them. Okay. They should not be like, இவன் ஓவரா நினைச்சுக்கிறா, அந்த ஓவர் அளவுக்குலாம் நம்ம சீனே கிடையாது. அதை நான் எப்படி சொல்றது உங்ககிட்ட? ஹிந்தில வர தமிழாவது இப்படி சொல்லிடலாம். So like you can find someone, you know, who will do justice to this. I don't think I'll be able to. Okay. Can I tell you something very funny? This year I was offered Cooku with Comali. But you should do it. But with my husband. So what? Why? My husband was like, no. He doesn't speak Tamil. Okay. He's from Bangalore. He's a cricketer from Bangalore. Oh. He's like, no chance in hell, Rayane. If you want to find new husband to play this role, we can figure that out. New husband. I asked them also. I said, sir, na vera peroda vara mudiyuma, sir. I asked Amma. She's like, do it. And I was like, the only hitch is this husband. I said, இந்த வருஷம் போய் இது என்ன பேரா கூட்டிட்டு வரீங்க? You should do it, Ryan. Maybe you can see, it just came. See, for me also, season 2 தான் வந்தது first. Then it took me a year to decide to get back to media. Yeah. Okay, that fear, திருப்பியும் fail ஆயிடுவோமோ. So I feel you should take that year to convince him. No. He will never come. He already told me, you can find another pair. No problem. I have no problem. I can convince anyone. Do you want me to try? You can try. நான் பண்றேன், darling. That's it. He will like, நீ தயவு செஞ்சு வாய மூடுமா, நான் பண்றேன். ஐயோ, நீ மூடனே மூடு வாய, நான் பண்ணிடுறேன். I'll do it. You know, my mother says this. Whatever we say never, no. She'll be like, whenever I'm like, ma, never, ma. She'll like, never say never. That will come back to you. So true. For you, that has been your second innings, I think, in media. Do you think, I know you're a very hardworking person, so I'm not going to ask about hard work, but do you think coming back, it had something to do with timing, destiny, fate? 100%. I'm extremely spiritual, and I feel everything has a reason. Okay. And for me, Ryan, I've never
planned anything in my life, nor will I plan anything in my life. For me, whatever has come my way, I always feel it's God sent, and I just take it up. And when I take it up, when I started realizing that it's God sent, or age kapprama, maybe after movies and all, or college ponadilende, I've taken it up really seriously. And so adanal I feel it's all God sent, and it's never like, you know, idudhaan en passion. Imagine me saying cream vikkiradhu dhaan en passion. I never even thought of. My dad runs a business, okay. Enga appa business vandu literally he does name boards, sign boards and all, or 30 varshama pandறாரு. But I have never even thought of being a businesswoman or even assisting him in his business. But it just happened. This exactly happened 2-3 years before I got into media. And then media had to come back for what? Everything has its own, either, you know, So I never plan things. For me, what he gives is the best. It's beyond what I've asked for. So ஒரு கட்டம் வரையும் I kept asking, எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், இந்த மாதிரி பையன் வேணும். And when whoever I met in my life, like Arjun, or it can be anything. I'm just giving you an example. I've only gone back to God and said, thank you. Na idha keta nee yada kuduthirke. So he's always proved me, you know, like, you've asked for something very little, but I have something big in store for you. Just trust me. Adu eppume life la na paathirken. So from then on, I've stopped taking decisions. That's beautiful. Yeah. I wanted to ask you, I truly believe in this, that opportunities come to us when we're ready. Correct. Like, even, for example, you said, I don't want cinema, I don't want anything. Maybe because you were not ready, you were young. Correct. But by the time you came back, you were more mature, you realized I have to work hard. So do you believe that opportunities come especially when you're ready? 100%. See, what happened, Rayane, when I was into movies, so I studied in a girls' school, okay? And you know how rude girls can be. I went from a co-ed school to a girls' college. Oh, why did you do that because to yourself? My mother. Because of my mother. Why? She said, in my dream to go to Stella Maris, at least one dream you have to make come true. I went there and I was like, what is this? I'm like, what have you put me in, Amma? That's toxic, la. I mean, I made some nice friends, but the place was... I hated my 3 years there. So, and the vayasla, no, even I would have been like that. You never know. Na girls school la padichen. But when I got into co-ed, girls and boys, that's when I realized that how nice, you know, an environment can be. Is when I was like, okay, fine. You can be this way too. Okay. You needn't always just, you know, keep judging people and all of that. But maybe in that age it happens. I'm not saying girls இப்படிதான் பசங்க அப்படிதான், but அந்த வயசுல ஒரு வயசுல இதெல்லாம் வரும்ல எல்லாருக்கும், ஒரு jealousy, ஒரு கமெண்ட் பண்றது, ஜட்ஜ் பண்றது and all of that. So I faced it in 10th standard. Oh, that's that worst age. And yucky age that is like. And you know, everyone when they saw me on screen, they're like, yeah, look at how she looks and all. And leave everyone. So naane abdidan here. So it was like that. And after that, I knew nowhere I'm not going to get into media at all for the rest of my lifeன்றதுதான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். But I was so conscious that, you know, tappina, I had that baby fat and all in me with the lot. So tappina, I started working out suddenly. I started taking care of my looks. I started eating well. Amma kudukradla vena கட்டாயப்படுத்தி கொடுப்பாங்க. And then there was a point when I was like, வெச்சோன்னா இது மெடிசன் குடிச்சிடணும், இந்த ஜூஸ் கசக்கோ பட் குடிச்சிடணும். So you know, I started hitting the gym so regularly. It got on to me, you know, like I should look a certain way. Maybe because I saw myself like that, என்னன்னு தெரியல. It was definitely not for health reasons. நிறைய பேர் கிளிஷே சொல்லுவாங்களே, நான் ஹெல்த்துக்காக பண்றேன். But to be very honest, it didn't start off like that. It started off on a note to look good. அப்படிதான் வயசாவதான் அந்த அறிவு வந்தது, ஹெல்த்துக்காக பண்ணணும். Okay, so and then maybe consistently so many years of me taking care of myself that way, what correctly after very many years my second innings Cooku with Comali hit. I mean, the offer came my way.
And then I was like, okay, why not? Okay. Why not na appa na nanekla. I started Happy Herbs before that la. Yeah. Or I think I started Happy Herbs or 3-4 years before that. So Arjun was telling me that through a small interview, if Happy Herbs could get this much exposure. Okay. Appada they spotted me. Okay, iva da ava. I know which interview you're talking about. COVID time la dana. Yeah. So when this came my way, again I felt it was God sent. Okay. So they know you, through you they know your brand. Yeah. And then whatever said and done, Ryan, I've been working, I'm into business for the last, it's my 9th year now. Okay, almost 10 varsham. All I can tell you is maximum அது யாரா இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டக்கரா இருந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்றது உங்க மூஞ்சுக்காக மேபி ஒரு தடவை வாங்குவாங்க. ஆஃப்டர் தட் அது ஒரு 500 ரூபாவா இருந்தா கூட அவங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச காசு. ரிப்பீட் எப்போ நடக்கும்னா பிசினஸ் எப்போ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னா ஒன்லி இஃப் யுவர் ப்ராடக்ட் இஸ் குட். Definitely. இல்லாட்டி அந்த ஒரு தடவையோட நின்னுடும். 100%. Yeah. So how did Happy Herbs actually start? I got married young, so I had my kid also immediately. How old were you? I was 22 and a half or 23 when 24. I got married. Can you relate? I can. And I became a mom when I was 24, 25. I delivered. So it all got over very quickly. At 24 I delivered, I think. 6.5 years I was only taking care of Arav. Very happily. அது கூட நான் சொன்னல செஞ்சா கரெக்டா செய்வேன். I gave it my all. அந்த 6 வருஷம் நான் எதுவுமே பண்ணல. Full and full I was his aya. Okay. And I was now ஒரு நல்ல ஆயா. Very good. நானே சொல்றேன். I like that. அந்த ஆயாவா இருந்தாலும் I like that. ஆயா வேலை பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணேன். அது பண்ணிட்டு சடனா ஸ்கூல்ல போக ஆரம்பிச்சால. So I had like so much of time. And I'm a very hyperactive girl. Like I've never been like, okay, அவ்வளவுதான் chill பண்ணலாம். எனக்கு வந்து நான் ரெஸ்ட் எடுத்து chill பண்ணா guilty ஆயிடுவேன். இன்னைக்கு ஒரு 1-2 days பண்ணுவேன். 3rd டேல ஐயோ ஏதோ தப்பு பண்றோமோ, ஏதோ டைம் வேஸ்ட் ஆகுதோ. Arjun break என்ன டைம் வேஸ்ட் ஆகுது, என்ன எங்க ஓடி போற, என்ன ஆகும். So I'm like that. Appa I was like, why not start this? Because I was using it. Okay, so now over a period of time I was using it because facials and all didn't suit me. It's not like I don't like to do them. I love to do them if it suits me. I'd sleep off every day. But apparently I tried 3-4 times and 3-4 times it went wrong. And then I kept using this and then I was like, why not start? It was a good tea unit. I was like, why not start it off? And then I gave it to a couple of my friends. Then Facebook, Instagram. அப்படிதான் சும்மா என் பாக்கெட் மணிக்கு ஆரம்பிச்சேன். அப்புறம் ஒரு போதன் எப்படி சொல்றது, இந்த உலகத்துலனோ எந்த போதையா இருந்தாலும் நம்ம உழைச்சு சம்பாரிச்சு மத்தவங்களுக்கு நம்ம வாங்கி கொடுப்போம்ல, அது ஒரு that is the best போதை, you know. No போதை on earth can put you to sleep peacefully than this. அப்படியே சம்பாரிச்சு நம்ம ஏதோ ஒன்று தானாவே சின்ன விஷயமா கூட இருக்கட்டும் நம்மளே பண்ணோம்னா ஐ ஃபீல் அப்போ அப்பா டயர்டா படுப்போம்ல, கண்ணை மூடணும்னா 2 minutesல தூக்கம் வரும். ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஏதோ ஒன்று கிழிச்சோம். அது பெருசா இல்லைன்னா கூட ஓகே யூ டிட் சம்திங் எண்ட் ஆஃப் த டே. It started off like that, Ryan. It started off like that 9 years back where I just wanted to do it for my pocket money. Like I just அதுக்கப்புறம் when CWC happened and I got so much of love from people, I was like, I should do something in the same field to make people laugh too. Because you know, எனக்கு மூவில கிடைக்காத ஒரு லவ் நான் சடனா இதுல பார்த்தேன் த்ரூ CWC. பார்த்து அந்த மாதிரி லவ் எல்லாம் நான் I have not even imagined. Like ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம ப்ரே பண்ணி நம்ம இமேஜின் பண்ணுவோம்ல, அதெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. லைக் இட் வாஸ், நான் இதெல்லாம் யோசிக்க கூட இல்லை எனக்கு நடக்கும்னு. ஸோ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வென் யூ கோ ட்ராவல் ஊருக்கெல்லாம் போனோம்னா லைக் யூனோ அங்கெல்லாம் போகும்போது தே ஜஸ்ட் கண்ணத்தை கிள்ளி நம்ம வீட்டு நாட் தே டோன்ட் லுக் அட் மீ லைக் அ செலிபிரிட்டி as a family member. ஐயோ நீயாடா இந்த சீக்ஸ்லாம் பிடிச்சி கிள்ளுவாங்கல்ல, அப்பெல்லாம் தட்ஸ் லைக் த பெஸ்ட் மோமெண்ட். ஸோ சரி நம்ம இந்த மீடியாவில் திருப்பியும் ஒர்க் பண்ணலான்னு நினைச்ச ஒரு காரணம் வாஸ் ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் வெரி அடிக்டட் டு தட் லவ். தட் யூனோ அவங்க கில்றது, அப்புறம் எங்க
அம்மாக்கு உங்களை நிறைய பேர் அவங்க அம்மாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுனோ. It was a very nice warm feeling. And then there are some people who even come up to you when they shower so much of love, and then they say what all difficult situations they've gone through. When when you're shooting or whatever, when you get to talk to them, சும்மா ஹாய்னு வருவாங்க. அப்புறம் they just start talking to them. You're like, okay, நம்ம சம்பாதிக்கிறதுல நம்ம மட்டும் ஹாப்பியா இருக்கலாம், பட் வாட் இஃப் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய சம்பாரிச்சா நம்ம ஃபேமிலி ஹாப்பியா இருக்கலாம். அதை விட நிறைய சம்பாரிச்சா நமக்கு தெரியாதவங்களுக்கு கூட நம்ம ஹாப்பியா வச்சுக்கிட்டோம்னா எப்படி இருக்கும். I just manifested this, Ryan. You won't believe. I just manifested this and I started praying. I just said, I don't know how this will happen. I don't have that kind of a background in terms of business. But Arjun is definitely from an affluent family, but I was like, to this extent of doing things in volumes to people. And me, it's not like நான் வந்து எல்லாமே எடுத்து வாரி வாரி கொடுக்குற ஒரு வல்லர் மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. எனக்கும் என்ஜாய் பண்ணிக்க பிடிக்கும், எனக்கும் ஹாலிடேஸ் போக பிடிக்கும், எனக்கும் இந்த பேக்லாம் வாங்கிக்க பிடிக்கும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கும் நிறைய செய்ய பிடிக்கும். அண்ட் என்னோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க ஐ ஃபீல் அவங்களும் they should grow with you. So you're together. அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ தெரியாதவங்களுக்கு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு செய்யணும்னா then you need to earn that much without asking anyone else for help, which usually I don't, and I don't like to. So I just engyo kept praying and I manifested this, I don't know what, and I said, you just lead, na hard work panna ready, but show me the way. Abdina sanna. The 30,000 la we started off ran, and today this year we are looking at about 50 crores per annum mari we have started doing. So that's how Happy Herbs has grown with zero investors. We don't have any investors. We are just opening up multiple outlets, and Happy Herbs has never borrowed money. We have never filed touch wood. I was just going to say that. We have never filed a loss in any of the years. என்னோட இது எப்படி இருந்ததுன்னா, Happy Herbs should earn for itself and support itself. அவ்வளவுதான். அப்படிதான் நான் வளரணும். இங்க அங்கிருந்து கண்ணா பின்னான்னு காசு வாங்கி ஜஸ்ட் காமிக்கிறதுக்காக பெருசா ஒன்று ஆரம்பிச்சு ஸ்டோரே நாங்க வந்து 8.5 years கழிச்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோர் போட்டிருக்கோம். Until then it was only online. And now it's our second thing in Dubai. So I'm taking it little steps. But the moment that thought came into my mind, Rayane, that நான் மட்டும் சந்தோஷமா இருக்க கூடாது, I don't know how God just opened out doors. For me to think of 30,000 to 50C per annum is a huge thing for me. It is huge by itself. Not only for you, it is still huge. So it's definitely divine intervention. And அதான் சொல்லுவாங்க. And hard work. You cannot rule that out. Hard work. ஒரு நாளும் பிபி லோ ஆகி அவனா இந்த பாரதி ராஜா ஹாஸ்பிட்டல், எம்ஜிஎம் ஹாஸ்பிட்டல் அங்கெல்லாம் ட்ரிப்ஸ் ஏத்திக்கிட்டு. ஏன்னா இந்த டெலிவிஷனும் இட்ஸ் ஃபுல் டைம் ஜாப், Ryan. Like it's a stressful job. It's stressful. Business is also stressful. Life also is stressful. Yeah, and ரெண்டுமே இது வந்து this is physical labor. டெலிவிஷன் ஜாப். பிசினஸ் ஆகுது உட்காந்த இடத்துல இருந்து ஆஃபீஸ் போனாலும் உட்காந்துனே செய்யலாம், கொண்ட கட்டின்னு செய்யலாம், மேக்கப் போட வேணாம், ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேணாம், சும்மா தொலைன்னு ஒரு பேண்ட்டை போட்டுன்னு போனோம்னா போறோம். Media is not like that, no? So 2-3 days itself you shoot in a week and you come back, next 4 days you're like அதுல வந்து கால் எடுத்து திருப்பியும் அட்டென்ட் பண்ணி. Arjun has been my support. He's been like a backbone, man. He's actually elevated the business. So அதான் சொல்ல, எனக்கு கடவுள்னா சிவன் மேல, எர்த்ல கடவுள்னா நீ அப்படின்னு சொல்லி நீன்னு சொல்ற. ஆனா வேலை வாங்குறதெல்லாம் நல்லா வேலை வாங்குறியம்மா, பரவாயில்ல, மனசுல ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு. But anyone can start a business, Shrutika, but to scale it so much, did you learn how to run a business on the move? Yeah, through experience. See, for me, no, Ryan, whatever said and done, I feel there's nothing like I go through this course, இத படிச்சு, and then நம்ம வந்து என்ன, see, a lot of people have
millions of ideas. Yeah. Okay, but there are very few people who put it into action and they start off. Yeah. ஸோ நம்ம வந்து அதை பற்றி ரொம்ப யோசிச்சோன்னு வைங்களேன், இது எப்படி Okay. பண்ணுறது, இதை கட்டணும், அந்த இது பண்ணணும், இதுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கணும், அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் இப்படி கட்டணும். ஐ டோன்ட் நோ எனி திங், பட் ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் ஆஃப். ஓகே, ரொம்ப யோசிக்க கூடாது. யூ ஸ்டார்ட் அண்ட் நம்ம வந்து அந்த களத்துல இறங்கி கத்துப்போம்ல, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து புக்ஸ் கேன் நாட் டீச் யூஸ் வாட் ஐ ஃபீல். That's true. Yeah. So நம்ம அடிபட்டு அடி வாங்கி விழுந்து எழுந்து then you know okay இந்த தப்பு நான் பண்ணேன், இதை பண்ணக்கூடாது, இப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். So I just learned through these 9 years. It's not like now ஒரு இது படிச்சு கரெக்டா, you won't believe இப்பெல்லாம், you know, when I talk to some budding entrepreneur, it's so nice, but they're so knowledgeable, no? At that point in time, 9 years ago, I didn't have that knowledge. They'll be like, இதை வந்து இப்படி கிரியேட் பண்ணணும், இதை வந்து இந்த பிராண்டிங் இப்படி, பொசிஷனிங் இப்படி. பிராண்டிங் பொசிஷனிங்கா? அப்பெல்லாம் நான் டிடிபி சென்டருக்கு போயிட்டு, அண்ணா லோகோ இப்படி போடுங்க, அப்படி தள்ளுங்க, 500 rupees, அண்ணா ஒரு 450 முடிச்சுக்கலாமா? I heard you said the bottles will go. அதை விட அண்ணா நான் பல்கா வாங்குறேன், அவரே பாவம் 10 ரூபாய் 20 ரூபாய். அப்ப I had initially the குட்டி ஜண்டுபம் மாதிரி bottles, those little ones la. அதுவே 10 ரூபாய் தான் சொல்லாரு. அண்ணா 100 bottles-னா 8 rupees கொடுப்பீங்களா? And now they like branding பண்ணும், positioning பண்ணும். Yeah, it's all true. Okay. But I didn't have all that in mind at that point in time. So for me it was like very heart to heart, you know. I handled my customers. Maybe that was like one big lift for the brand in Nanikran. So every staff handle panalo, when you handle customers, no, so when they talk to you something, it's your baby, it's something that you created. So in the Volagathaliye, take the best brand, Ryan, take the best brand that you know. Okay. Also has or a small segment of customers to whom it doesn't set well. Yeah, for sure. Because everyone have different skin types, everyone have different allergic reactions. It can even be food, for that matter. Even or a vegetable kuda, it may not suit everyone. So, but when is a brand, a good brand or a successful brand, is when you have majority of people liking it. But there's always a big brand also has a minority segment that feels that okay, in the brand and set avadu. But when you are the brand owner, no, and ஒரு குட்டி செக்மெண்ட் சொல்லும் பாத்தீங்களா, இல்ல இந்த you take it because அது நீங்க வளர்த்த குழந்தை. அப்படியா, என்னாச்சு, ஏன், why, இதுல நம்ம என்ன பண்ணலாம், எப்படி இதை சேஞ்ச் பண்ணலாம். So and then when they buy from you, even for 1,000 rupees, 750, I remember so well, my first price was, my first what I earned was 767 rupees. Okay. So on the 767 kuda, I was so grateful, no. Appo vandu there was no Cooku with Comali, na yaarun yarukume theriyala, nam inna movies pannirundana, they don't know. Your phone WhatsApp DP lala என் போட்டோல வச்சுக்கிறதுல ஹாப்பி ஹப்ஸ் லோகோ தான் இருந்தது. ஸோ ஐ சோ கிரேட்ஃபுல் தட் நம்பி ஒரு விஷயம் வாங்குறாங்க. அப்போ அந்த கஸ்டமர்ஸ்லாம் ரிப்பீட் வாங்கும் போது லூப்லேயே இருந்தாங்க. So, you know, I used to talk to them. So they used to be like, Akka, could you suggest something for the hair? நீங்க சொல்லி ஸ்கின் சூப்பரா இருந்ததுக்கா, என் ஹஸ்பண்ட் வந்து 5 years கழிச்சு நோட்டீஸ் பண்ணி பாராட்டினா as a hair. அப்போ we didn't have hair care. Okay. So I used to suggest them things that I used to do at home. அந்த வெந்தயம் அரைச்சு ஊற வச்சு போடுங்க. So and it was like you built a relationship with them. It was not just like, you know, இது இருக்கு, welcome to Happy Herbs and this is what அப்படி கிடையாது, அப்படி வளர்ந்த brand, you know. So all that maybe played a role in. Also because you went all out, like you said, you ran every department in the beginning. So I think from grassroots level you've developed a relationship with everybody, and also they must be a recurring customers, la? Yeah. So what was the biggest mistake that you made and that you've learned while growing a business? This was my mistake. So I used to take every particular thing too like much. Your feedback, your bad feedback, like negative? Yeah, negative feedbacks. You know, I used to take it too much. For example, if one cream is setting well with 500 people and there are 50 people complaining, would you stop that for those 50 and disappoint these 500? Those 50 will ultimately not use it, but the 500 who are addicted to the product, who love it for what it is,
Yeah. So that took me some time to understand. But still அந்த 50 ஓவர்ல வேற உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்கின் டைப்ல எதெல்லாம் ஒத்துக்கும், இதுக்கு நம்ம ஒரு க்ரீம் டெவலப் பண்ணலாமே, ஏன் பண்ணக்கூடாது? கரெக்ட். இதோட அப்படியே ஆப்போசிட்டா வேற ஏதாவது நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கின் டைப் ஏன் டெவலப் பண்ண. தட்ஸ் ஹவ் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் இதுலயே we have multiple kind of creams, multiple kind of hair care. Yeah, because one thing doesn't so fit everybody. So it sets well with a lot of, with the majority of இது அப்படிதான் it grew. But there was never a strategy and all. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. It was just that ஒரு நல்ல எண்ணம். I feel okay if you have a goal to do something good or big in life, அதுக்குண்டான ஹார்ட் ஒர்க் எவ்வளோ. திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ப்ரே. ஐ வாஸ் லைக் I'm ready to put in more than 100% of effort. நான் அதாவது எப்படி சொல்றது, என்னால முடியலன்னு நான் உட்கார மாட்டேன். அந்த லிமிட் வரையும் நான் புஷ் பண்ணுவேன். பட் அதுக்குண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீ தான் கொண்டு வரணும் கடவுளே. I like that. Yeah. You know, when you run, I mean, after you have like businesses and you've said, I'm not someone who likes to borrow money. Yeah. Your relationship with money also changes, la? Definitely. What has money taught you? Value. Oh God. You know, see, we may say that காசு வந்து எல்லா சந்தோஷமும் கொடுக்காதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். மணி டசன்ட் கிவ் யூ ஆல் தி ஹாப்பினஸ். நிறைய பேர் அது வந்து நிறைய பேர் மணி இருக்கிறவன் தான் அது சொல்லுவான். கரெக்டா? யா. பட் யூனோ வென் ஐ கோ டு தீஸ் ஹோம்ஸ் அண்ட் ஆல்ல, இப்போ ஃபேம் சப்போர்ட் நான் எப்பவுமே வேண்டிப்பேன். இப்போ இவ்வளோ மாசத்துக்கு இது இவ்வளோ செய்யலாம், வருஷத்துக்கு இப்போ ஏதோ ஒரு ஷோ கிடைச்சதுன்னா யூனோ அந்த ஷோல இருந்து வர சம்பளத்துல இருந்து இவ்வளோ வி ஷுட் கீப் அசைட் அப்படின்ற மாதிரி. பட் அங்க போய் தான் தெரியும் நம்ம செலவு பண்ண அங்க வந்து ஒரு 4 பேர் எஜுகேஷன் ரயன் இஃப் யூ சப்போர்ட்டிங்னு வைங்களா அந்த வருஷத்துக்கு, யூ வில் see another ஒரு 40 பேர் who are actually so deserving. பட் அந்த எஜுகேஷனுக்கு உண்டான சப்போர்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்காது. இல்ல இது எப்படி கொண்டு வருதுன்னு திருப்பி அப்படியே உட்காருவேன். லைக் ஹவு டு ஐ டூ திஸ், எப்படி? ஸோ யூனோ money in so many ways can actually uplift so many people's life. Yeah. Life especially when they don't have it. அவங்களோட ஒரு இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க வந்து ஒரு குடும்பத்துல சுத்தமா யாருமே படிக்கலன்னு வைங்களேன், and they're doing ரொம்ப ஒரு ரொம்ப டவுன் ட்ராடன் ஃபேமிலி, ரொம்ப கஷ்டப்படுற குடும்பத்துல ஒரு நல்ல படிக்கிற பையனையோ பொண்ணையோ படிக்க வைங்களேன், பயங்கரமா அவங்க என்ன படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ எவ்வளவு வேணா செலவு பண்ணி அவங்கள அவங்களோட ஜெனரேஷனே மாறிடும் நெக்ஸ்ட் டோட்டலி இல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை பேரோட லைஃபை நம்மளால மாற்ற முடியும், அதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் இல்ல. பிளஸ் நம்மளும் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிக்க. இட்ஸ் நாட் லைக் யூனோ நான்லாம் என்ஜாயே பண்ண மாட்டேன் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி பொய்யெல்லாம் பொய் சொல்லவே மாட்டேன். இட்ஸ் லைக் அ பேலன்ஸ். ஐ லைக் டு, பட் அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம் இஸ் அமேசிங் மேன். But what kind of confidence or independence has financial independence given you? I feel financial independence is so essential. Yeah. Be it for a girl or a boy. Yeah. ஓகே. இப்போ நானே நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன். யூஸ்வலா ஆக்சுவலா ஒரு பொண்ணுக்குன்னு பேசுவாங்க. பிகாஸ் அந்த காலத்துல இருந்து the thought is man goes to work, he earns and the woman takes care. Yeah, he provides for the family. பட் இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது. ஓகே. இப்போ I see a lot of even men struggling to bring that kind of money. It need not be huge money, but ஒரு சின்ன you know. And I also see a lot of guys who are stuck in families wherein எங்க அப்பா சம்பாதிக்கிறாரு, இல்ல எங்க அப்பா கிட்ட இது இவ்வளோ இருக்கு, அதனால நான் வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கேன். அப்போ அந்த ஃபேமிலியில நீங்க பாருங்களேன், அவங்க அப்பா தான் டெசிஷன்ஸ் எடுப்பாரு கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்துக்குமே. இவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா கூட இவங்க ஒய்ஃபுக்கும் அவர் தான் டெசிஷன் எடுப்பாரு, இவங்களோட பசங்களுக்கும் அவர் தான் டெசிஷன் எடுப்பாரு. ஸோ எவ்ரிவேர். ஸோ ஃபார் மீ ஐ ஃபீல் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவ்ரி individual, be it whatever the gender may be. Okay, once you get that independence, no, your decisions are your own. So you take your own decisions, and when you take your own decision la, இப்போ நம்ம ஒரு அந்த டெசிஷன் எல்லாம் கரெக்டான டெசிஷனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்கல்ல, ஆனா அது உங்க டெசிஷன்னால தான் இருக்கும்.
ஸோ அது நீங்க வந்து ஒரு இன்னொருத்தர் டெசிஷன்னால உங்க லைஃப் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க அந்த பிளேமிங் மோடுக்கே போயிடுவீங்க. யூஸ்வலா அது வந்து ஒரு ஹியூமன் நேச்சர். பட் நம்ம எடுத்த டெசிஷன்னால நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அந்த பிளேம் பண்ண மாட்டோம் நம்மளே. அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணி ஐயோ அடுத்த தடவை பண்ணிடக்கூடாதுடா அப்படிதான் யோசிப்போம். விச் இஸ் ஆக்சுவலி குட் ஃபார் our own upliftment. So that's how I see it. You're right. Like now you can't say man, woman because they're playing equal roles. But what I've understood, no, Shrutika, society is very cruel to a woman who has no finance. Correct. Ask me about it. What do you think women should understand about money? They should understand that money actually liberates them in so many ways. It does. So many ways, you know. It makes them value themselves. Okay, for example, it is not the money. Okay, இப்போ வந்து அது அந்த காசு கிடையாது. Ryan, I don't know how to say it or I don't know if I'm putting it in the right way. அந்த மணியை விட நான் என்ன காப்பாத்திப்பேன். It is you. From my understanding is that what you're trying to say is no matter what, I'm going to be able to survive. Correct. Like Mr. XYZ is not needed for me to survive. நான் என்ன காப்பாத்திப்பேன். என்கிட்ட காசே இல்லைனா கூட நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி சம்பாதிப்பேன். அது ஒரு சின்ன கடை போட்டு டீ வித்து கூட நான் சம்பாதிப்பேன். ஒரு சின்ன கடை போட்டு கூட சம்பாதிப்பேன். இல்லை வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு இது வச்சு நான் சம்பாதிப்பேன். பட் நான் போறோம் என்ன காப்பாத்திக்க. அந்த ஒரு தாட் வந்து இட்ஸ் நாட் மணி எண்ட் ஆஃப் த டே பட் இட் இஸ் யூ. How you value yourself. Exactly. Once you have that in you, any person can survive any. See, even for people who feel நான் படிக்கவே இல்லை, இப்போ ரொம்ப லேட்டா என்னால சம்பாதிக்க முடியாதா, கிடையவே கிடையாது. ஓகே, you can just do anything that you're good at. For example, இப்போ நான் வந்து குக்கிங்ல கிரேட்லாம் கிடையாது, but maybe she cooks so well. She could just start off anything. Exactly. So உங்க மேல அந்த நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா எல்லாமே ஃபாலோ ஆகும். It's very true. It's very true because my grandmom, my mom's mom, she passed away last year. She would always say, she had 4 children, she had 6 siblings. Okay. And she's the eldest. So whenever any of us went with any problem, marital problem, she'd be like, vittu vandru. At that point, I'm like, idu ellathukkum vittu vandru. But only after she passed away, I realized what she meant was, if I alone, without any man, can bring up 4 children, 6 siblings. See? What are you thinking? Her thing was, you need to believe in yourself. And if you can do that, you can achieve anything. So when you said that, that's the first thing that came to my mind. So true. And you feel so good about yourself. You do. Also, you definitely. And fear, that anxiety, that ivar illana na enna aiduven. Adu vandu love la varadu vera. But ஒரு dependency-naல varadu vandu it makes you very weak. And you're always in that fear. What next? Yeah, that shouldn't be there. I love what you said. I want to ask you, have you been judged because of your personality? In which way? Like when it comes to work, do they think like even when you're talking about happy herbs, do people are like, Chuma, this lady is trying to sell her brand? No, actually, in the personality for my brand has really the way I am, no, like people know, okay, இவ வந்து fake பண்ணல, இவ வந்து எப்படி பேசுறாளோ அப்படிதான் பேசுறா. Like there's no particular way or format that I should speak, like proper-ஆ பேசணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம lot of things அப்படியே உண்மையா யோசிக்காம பேசவல. அது ஆக்சுவலா என்னோட பிராண்டுக்கு it has clicked so well because ஒரு கட்டத்துல வந்து people relate and they believe when you're real. That's true. Easily. Yeah. Okay, so அது வந்து ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து எப்பவுமே ஒர்க் தான் இருக்கு பிகாஸ் அவங்க வந்து when they can, okay, this is my problem is her problem. So இப்படிதான் அவங்க ரிலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, and when you are real is when they can relate. So I always feel being real is best. It is. ஆமா, அது வந்து it can never go wrong. Yeah, it can never go wrong because it's not those tycoons who want you to dress up a certain way, present a certain way, who are going to buy your product. It's people like you, just another person like you who's going to buy your product. Yeah. So, and they will only buy your product if they believe in you, if they feel you're real. So real can never go wrong.
You're also very smart. You know what works. Like you might be like, no, laughing, but you know what works. But you know, I'm this very fun. இப்போ பிசினஸ்னால I'm talking like this, no, Ryan. இதுவே என்னை வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பார்க்கணும். I am the clown. அந்த டேபிள்ல இருக்கிற ஒரு ஜோக்கர் யாருன்னா நான் தான். அவ்வளோ சத்தம், அவ்வளோ. நாங்கள் எந்த ரெஸ்டாரண்ட் எந்த கேஃபே போனாலும் எங்கள் குரூப் மட்டும் அதில் கமெண்டல் கொஞ்சம் மற்ற டேபிள்ஸ்ல இருந்து கம்ப்ளைண்ட் வருது சைலண்டா. அதுல ஹையஸ்ட் பீக்ல சிரிக்கிறது நானா தான். பிகாஸ் ஐ ஹாவ் திஸ் மெச்சூர் philosophical side to myself, but that kid in me இருக்குல்ல, அது வந்து somewhere down the lane Arjun has never let it die. அது வந்து he keeps reminding me, like நிறைய பேர் வந்து உல்டாவா சொல்லுவாங்கல்ல, லைக் என்ன இந்த வயசுல கூட சும்மா கக்க புக்கன்னு பண்ற அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் இவன் வந்து எப்படி சொல்லுவானா, ஏய் நான் அந்த கக்க புக்கை பார்த்து தானே I fell in love, மெச்சூர் ஆயிடாதடி. I love that. Yeah, and so that kid in me is always kept it alive. So நாங்க போற அந்த his friends are my friends are his friends, so predominantly we hang out together with the same people. அப்போ வந்து shouting, yelling, கண்டத பேசுவோம், சென்ஸே இல்லாம நான்சென்ஸ் பேசுவோம். But that's the most amazing part. And that's been majority part of my life. இந்த சீரியஸ் எல்லாம் ஒர்க்னு வரும்போது தான், இல்ல ஒரு சீரியஸ் கான்வர்சேஷன் வரும்போது தான் இது வந்து மைனாரிட்டி. ஸோ மை கக்கபுக்கா இஸ் மோர் ஆஃப் மீ. பட் இந்த சென்சிபிள்ல இப்ப பட்டு அடி வாங்கி ஒரு தப்பு பண்ணி ஒர்க் பிசினஸ் வரும்போது சீரியஸ் ஆயிடுவோம்ல, அந்த டாபிக்லாம் பேசும்போது ஐ நோ what to talk, how to talk, because I've gone through that. Yeah. But otherwise if என்ன அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா நானா இருக்கலாம்னா. But who gets to see that other side always? Everyone, only that side they've seen. In the serious side I'm asking. Oh, very few. For example, Arjun for sure. சீரியஸ் மட்டும் இல்ல, என்னோட மேட் சில டைம் அந்த ருத்ர தாண்டவம் வீட்லயே ஆடுவேன் ஒரு காரணமே இல்லாம. அதுதான் ஸ்பார்க் லைவ். இப்ப 5 minutes முன்னாடி தானடி நல்லா இருந்தேன், எரிமலையே அந்த மாதிரி டப்பு. So he always sees my parents. My mother and father, they have seen all sides of me. Even now, if I have to vent out, ஏதாவது ஒன்று எனக்கு பிடிக்கல அப்படி இப்படின்னா எங்கள் அம்மா அப்பா. And very few, I have 2 friends. Actually, நான் ரிலேட்டிவ்ஸ்ன்னு சொன்னா அது எப்படி சொல்றது, நான் வர பொய்யெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். See, to be very honest, not all relatives are very supportive. That's true. அது ஒரு ரிலேஷன்ஸ்னு வந்தாலே ஒரு மாதிரி ஆயிடும். No, I truly believe that not blood is always not thicker. Like that's something I believe. See, for me, எனக்கு bloodனா என்னோட ஹஸ்பண்ட், என்னோட பையன், எங்க அம்மா அப்பா, அவங்க அம்மா அப்பா, அர்ஜுன் அவங்க அம்மா அப்பா, என்னோட சொந்த அண்ணன் தம்பி, மேக்ஸிமம் they'll wish well for you. அவங்க என்னைக்குமே உங்களுக்கு கெடுதல் நினைக்கவே மாட்டாங்க. பட் other than that, தெரியல, maybe for me it's like that. I don't know, I've not. இப்போ எப்படின்னா ஊரே நீங்க பண்ற ஒரு விஷயம் பாராட்டும், ட்ரை பண்ணோம், எல்லாமே இது பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 10,000 பேர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் லாஸ்டா சரி அவ என்னதான் பண்றா அப்படின்னு ட்ரை பண்றது தான் the relatives, I feel. Yeah. No, that's very true. I want to ask you about your other brand, Tari, because I'm loving this sari. Thank you. How did you start this? Tari, after I love clothes, Ryan. எனக்கு clothes நான் ரொம்ப அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ற ஒரு விஷயம். ஜுவல்லரில கூட நான் அவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன், clothesல ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ குக்கு வித் கோமாளி அப்போ இட் இஸ் அ குக்கிங் ஷோ. ஆனாலும் அதுல பெருசா ட்ரெஸ் போட்டுனா அந்த பேண்ட்ரிக்குள்ள என் ட்ரெஸ் நுழையிற, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஸ் நுழையும், அப்புறம் நான் நுழையும். அது மாதிரி பண்ணி அவ்வளோ நிறைய பேர் அது வந்து ரொம்ப பாராட்டினாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. ஒரு தடவையும் காமெண்ட் செக்ஷன்ல என்னோட ஃபுட்டை விட இந்த ட்ரெஸ் சூப்பரா இருந்தது அப்படி இப்படின்னு காமெண்ட்ஸ் வரும்போது அர்ஜுன் வாஸ் லைக், why don't you start it off as a business, why don't you design? But to sit in a studio and design and take orders, and when people have their weddings and everything coming, it's like a big responsibility. And you have to be there like a full time. And having Happy Herbs, having working in television, all, you can't literally be there fully.
So I thought, why not saris? I'm asking you so much about your brands because there are so many women, especially housewives and stuff. Like you said, avanga samayil nalla irpanga. Maybe they're also homemade products. Yeah. But there'll be that fear la நம்ம brand ஆரம்பிக்கலாமா, who will buy it, என்ன family என்ன சொல்லும். How does one come out of that and actually start something, especially if they don't have their own money, they have to ask somebody. How do they start? So even I didn't have my own money initially. ஏன்னா நான் சொன்னல நான் ரொம்ப ஹாப்பியா பேபி சிட்டிங் பண்ணி இந்த ஆயா வேலை பார்த்தேன். ஸோ எனக்கு பாக்கெட் மணி அர்ஜுன் கிட்ட இருந்து நானே வாங்கிப்பேன். ஓகே, ஸோ எவ்ரி மந்த் ஐ யூஸ் டு கெட் பாக்கெட் மணி இவ்வளோ. ஸோ அது வந்து ஐ யூஸ் டு சேவ் அண்ட் தென் ஒரு சின்ன அமௌண்ட் தான், பெருசாலாம் ஆரம்பிக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. ஓகே, சின்னதா ஆரம்பிக்கும் போது அது லாஸ் ஆனா கூட அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், இட் ஒன்ட் பிரேக் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி. திருப்பி ஆரம்பிக்கலாமே. So you know, every time you fall you'll want to get up fast. So you'll have that, and the ஒரு இது இருக்கும் நமக்குள்ள, you'll have that strength to get up when you start small. So start small and don't give it too much of a thought. Like ரொம்ப யோசிக்க வேணாம், இது எப்படி பண்ணணும் ஏது பண்ணணும். நீங்க பண்ண ஆரம்பிங்கல, எப்படி பண்ணணும்னு அப்புறம் மத்தவங்க உங்ககிட்ட இருந்து கத்துப்பாங்க. அது பண்ணதான் தெரியும். Okay. So this is what I want to tell them. கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சு சின்னதா ஆரம்பிங்க, பட் ஆரம்பிங்க அண்ட் ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. அது எப்படி நடக்கும் அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க, டெஃபினட்டா நடக்கும். That's so true la. But I've noticed in a lot of women, I'm saying women because I've seen it in most of them, they'll do something but somebody will come, like one family or one husband will come and say cha, and that's it, they'll stop. They don't restart. Correct. So true. Actually, you know, your family plays such an important role in supporting. For example, na enna solvena, a man, especially your life partner, choose him wisely. Okay, அதுதான் உங்களோட லைஃபோட ப்ராஜெக்ட், பெரிய ப்ராஜெக்ட். ஸோ சூஸ் him wisely. ஏன்னா அவன்கிட்ட காசு இருக்கோ பணம் இல்லையோ அதெல்லாம் அப்பாற்பட்டது, அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது. பட் யூ நோ, a man can make you or break you. Exactly. Yeah. And in many ways, like for example, ஒண்ணுமே இல்லை, இப்போ நான் as a woman நம்மளால வந்து ஒரு 100 விஷயம் செய்ய முடியும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அது ஒரு ஆம்பளை துணையே இல்லாம செய்ய முடியும், டெஃபினட்டா செய்ய முடியும். பட் ஒரு ஆம்பளை தொன்னைனா எப்படி, ஒன்னும் நமக்கு பெருசா ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ண வேணாம். சூப்பர் டி, இவ்வளவு பண்ணிட்டியா, வாவ், போறோம். அந்த 100க்கு பதிலா நான் 1000 செய்வேன். நான் இல்ல, all the women out there. ஓகே, அப்புறம் அந்த 1000 பண்ணோன்னு வேற லெவல், நான் தான் ஹெல்ப் பண்ணட்டா, அவங்க ஹெல்ப் பண்ண வேணாம், பட் ஹெல்ப் பண்ணட்டான்னு கேட்டாலே 2000 செய்வோம், 10,000 செய்வோம். ஆமா. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் லிட்டில் புஷ், தட் லிட்டில் யாரோ நம்மளோட ஒர்க்கை அப்ரிஷியேட் பண்றாங்களே. இந்த உலகம் வந்து நம்ம ஒர்க்கை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி, அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூட இருக்கிறவங்க வந்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்றாங்களே, அது போறோம். தானா நம்மளே எல்லாமே செஞ்சுக்கலாம். But that way I think you really lucked out in the husband department. Completely lucky. You know what I really like about your husband? He's so secure about himself. He is. இது வந்து you won't believe, Ryan, the same words, the exact same words Venkatesh Bhatt sir has told about Arjun. எங்க கிட்ட பர்சனலா சொல்லியிருக்காரு, that this man is a very secure man. And I think that's played a huge rise in your career. Very true. No? Like Arjun Abdina, he's already from a definitely, to be very honest, why should I even shy away from saying, but ennoda family avida, he's from a very very affluent family than my family. Okay. Like I'm talking about before we got married. But there was a point when I started earning more than him. அதை வந்து அவன் இதுவாவே எடுத்துக்கல. எப்படி சொல்றது, ஓ இப்ப என்ன திமிர, அப்படி இல்ல. என்னடி பண்ற நீ, ஏதாவது கேம்பிளிங் பண்றியா, எனக்கு ஒரு சட்டை வாங்கி தரியா, you know, that kind of he made me feel good. இத்தனை வருஷம் அவன் தான் ப்ரொவைட் பண்ணான். பட் சடனா நான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா அது அவனோட ஈகோவை ஹிட் பண்ணல, எனக்கு வாங்கி தரியான்னு கேட்டான். பாத்தீங்களா, அதுதான் அந்த மனசுதான் கடவுள். That is not many people have that quality. Yeah. So அவன் வந்து எப்பவுமே எனக்கு காம்படிஷன் மாதிரி பார்த்ததே இல்லைல்ல. லைக் நம்ம அம்மா அப்பா நம்ம வளர்ந்தோம்னா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ஆமா ஏன் பொண்ணுடா அவ, அந்த மாதிரி அர்ஜுன் வந்து என்ன ஒரு ஷோல பாக்குறானோ, இல்ல அந்த ஷோல வந்து கொஞ்சம் என்னை பத்தி பாசிட்டிவா பேசுறாங்கன்னா, இல்ல இட் கேன் பி எனிதிங் or it can be happy ups, he like ஏன் பொண்டாட்டிடா. That's so nice. Yeah, so it's never like
he's very proud. ஒரு ஸ்டேஜ் ஏத்தி நம்ம குழந்தைங்க ஸ்டேஜ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கை தட்டுவோம்ல, அந்த மாதிரி அவன் பண்ணுவான். But you need that, la. Otherwise, I don't think a woman can have a career like that. You won't believe, Ryan, if to be very precise with numbers, if I had ஒரு 4 வருஷத்துல ஹாப்பி ஹப்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது 2 ப்ராடக்டோட தான் ஆரம்பிச்சேன். 4 வருஷத்துல ஒரு 11 ப்ராடக்ட் இருந்தது என் கையில செல் பண்றதுக்கு. So the more you have, the more you sell, right? நான் குக்கு வித் கோமாளி உள்ள போயிட்டு வந்தேன். நான் சொன்னேன் நான் பண்றேன்டா. He was the one who pushed me. பண்ணுடி, நீ ஃபெயில் ஆன இடத்துல ஃபெயில் ஆனதுனால நீ இத்தனை விஷயத்துல நல்லா பண்றல, அப்போ நீ ஃபெயில் ஆன இடத்துக்கே திருப்பியே போனா பேய் மாதிரி நீ செய்வ, டெஃபினட்டா நீ ஃபெயில் ஆக மாட்டேன், மார்க் மை வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவன் நம்பிச்சான். பட் நான் வெளியே வரதுக்குள்ள அந்த 6 months தான் ஷோ. ஓகே, அந்த 6 monthsல நான் 4 years 11 products from 2 to 11 பண்ணது. He made it 25 and I didn't have an office, so he had an office set up. Then he had people working for us. So when there was a team, okay, ஒரு டீம் இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒருத்தியால இவ்வளவு புஷ் பண்ண முடியும்னா ஒரு 5-6 பேரால இன்னொரு டபுள் மடங்கு புஷ் பண்ண முடியும். So அந்த மாதிரி he literally upscaled it and within such a short span. So அது பண்ணோனே for me it also never hit me that நீயே மூக்கனோழைக்கிற, நீயே இதை செய்யற, நீ பண்ணாம வேற யாருடா பண்ணுவா, நம்ம தானே பண்றோம். அந்த ஃபீலிங் வந்ததே நான் அவன்கிட்ட கத்துக்கினதுதான். அவன் அந்த மாதிரி என் கூட இருந்து அதுக்கப்புறம் நீ பண்ணனா நான் பண்ணேன்னா நம்ம தானே பண்றோம், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. Yeah, that's very important in a marriage, love. Instead of looking at the other person as competition, you when the day you realize that you're a team, exactly, it makes life easy. Yeah, it's so simple, Ryan. And it's not like, I really feel இந்த காலத்துல நிறைய பேர், they're like இப்போ there are so many expectations, ஒரு பொண்ணு கிட்ட இருந்தோ சரி ஒரு பையன் கிட்ட இருந்தோ சரி நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அவன் ஒரு விஷயம் எனக்காக பண்ணா நான் அவனுக்காக 4 விஷயம் பண்ணுவேன், நான் அவனுக்காக 4 பண்ணா அவன் 8 பண்ணுவான். So it's never like you can't be 50-50 in everything. At ஒரு சில விஷயத்துல நான் 30, அவன் 70% கொடுப்பான். ஒரு சில விஷயத்துல நான் 80% கொடுப்பேன், அவன் 20% தான் கொடுப்பான். But we balance it somehow, So I feel when you come with that expectation and that fear that நான் தான் இதெல்லாமே பண்ணணுமா, or if he also says that நீ வேலைக்கும் போகணும் வீடியும் பார்த்துக்கணும், I don't know, somehow that doesn't work. You need to strike a balance. நீ வேலைக்கு போறியா, இன்னைக்கு நீ டயர்டா இருக்கியா, கவலைப்படாத, ஒண்ணு நம்ம வெளியே சாப்பிடலாம், உனக்கு நான் சமைக்கிறது மெஸ்ஸி ஆகும்னு நினைச்சா, இல்ல நான் அதான் பண்ணி கொடுக்கட்டா, இட்ஸ் ஃபைன், some days I'm sitting at home, அவன் ரொம்ப டயர்டா இருக்கான், இன்னைக்கு குக் வரல வீட்டுல, நான் அதான் பண்ணிட்டாடா, ரிஸ்க் எடுக்க ரெடியா, இல்ல வெளியே போலாமா, so it's like that. You can't ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு ஒரு இது கண்டிஷன்ஸ் வச்சு அது பிரகாரம் தான் மேரேஜ் போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா போகாது. I mean, yeah, that's correct. What you're saying is correct. But I think before people get married also, these certain conversations need to be had. Yeah. Because I think after marriage, when you go in saying, oh, I only can't cut vegetables, you also have to help. I think these basic conversation about finance and all should be had before you get married. You can. Definitely you can. But you know what, Ren? The thing is, that's why I said select your partner wisely. Yena, you can't change a person. You can't. Nor do you have to change. My mother, always says this. When I complain about my husband, she'll be like, you knew, for example, she'll be like, you knew you were marrying a fork. And the fork நீ சடனா ஸ்பூன் ஆக்கணும்னா அது எப்படி? Correct. For a minute I was like, fork. She was her example for me to understand what she was trying to say. ஒரு fork சடனா எப்படி ஸ்பூனா மாத்தலாம்? I love her. I want to meet her. I'm like, correct. Yeah, so நம்மளும் யாருக்காகவும் நம்மள மாத்திக்க வேணாம், அண்ட் யாரையும் நம்ம மாத்தவும் ட்ரை பண்ணக்கூடாது. ஸோ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவன் நான் எப்படி இருக்கேனோ அவனுக்கு என்ன அப்படியே பிடிச்சிருந்தாதான் அது பேர் லவ். அவன் எப்படி இருக்கானோ அப்படியே எனக்கு பிடிச்சிருந்தாதான் லவ். See, no one is forcing you and saying இவனை தான் லவ் பண்ணணும் அவனை தான் லவ் பண்ணணும் கிடையாது. ஆமா, you choose a person wisely where you don't have to change him. ஏன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். சப்போஸ் எனக்கு ஐ எம் நாட்
telling generally, but எனக்கு வந்து சரக்கு அடிச்சா தம் அடிச்சா பிடிக்காதுன்னா எனக்காக ஒருத்தன் மாறுறானா எனக்கு அது வேணாம். ஆல்ரெடி அவனுக்கே சரக்கடிக்க பிடிக்க கூடாது, அவனுக்கே தம் அடிக்க பிடிக்காதுன்னா ஐ எம் ஓகே. ஏன்னா எனக்காக அவன் மாத்திக்கிட்டா நாளைக்கு நாங்க 2 பேரும் சண்டை போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் அவன் மட்டையாய் தான் வருவான் வீட்டுக்கு. என்னடே அப்படின்னு தான் இரிட்டேட் பண்ண வருவான். பட் அவனுக்காக அது நான் இதை செஞ்சதே கிடையாது. So you basically don't try to change each other. That's true. Okay, when you accept them as who they are and when you love them for who they are, that is love. When you say that எனக்கு இது பிடிக்கல, இதை மாத்திக்கோ, எனக்கு இது வேணும், அப்பனா நீங்க அவங்கள லவ் பண்ணல, உங்களதான் லவ் பண்றீங்க. ஏன்னா எனக்கு எனக்கு அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, that's love, right? Yeah. What is your understanding of love now after being married for so many years? This exactly this. Don't try to change the person and you also don't change. Okay, I feel ஒரு change ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல டெஃபினட்டா இப்போ அர்ஜுனும் நானும் அர்ஜுனுக்கு அப்போ 26 I was 22 and a half, he was 26 and a half, yeah 23 27 வைங்களேன். அந்த டைம்ல இருந்து இப்போ வந்து I am 38, he is 42. Okay, so இவ்ளோ வருஷம் we have traveled. Definitely I'm not that 23-year-old girl, obviously he is not that 26-year-old boy. You're all grown. Yeah, we have changed in a lot of ways. But he is not tried to change me, I have not tried to change him. நானா அதாவது இவ்வளோ வருஷம் எனக்காக இவன் இதெல்லாம் செய்யறானே, அப்ப எனக்கா தோணி நான் அவனுக்காக ஏன் இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நடந்த விஷயம் தான் நிரந்தரமா நிலைச்சு இருக்கு. ஓகே, பட் அவன் வந்து இது நான் உனக்கு இவ்வளவு செஞ்சிருக்கேனே நீ எனக்கு இது செய்ய மாட்டியா அப்படின்னு கேட்டதும் கிடையாது. பட் அப்படின்னு கேட்டு நான் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த மாத்தி இருந்தா அது வந்து டெம்பரரியா தான் இருந்திருக்கும், அவ்வளோ நாள் நிலைச்சு நான் இது பண்ணிருக்க மாட்டேன். ஸோ யூனோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் யூ see the other person doing so much for you that you feel it should be unconditional. நான் உங்ககிட்ட இருந்து இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே நான் 10 விஷயம் செய்யக்கூடாது. நீ பண்றியோ பண்ணலையோ எனக்கு ஒன்னு பிடிச்சிருக்கு, நான் இவ்வளவு பண்ணுவேன் கண்டிப்பா. ஸோ அது அவன் பண்ண ஆக்சுவலி அது அவன் சைட்ல தான் நிறைய நடந்தது. அது அவன் பண்ண நான் வந்து பா அப்படியா இப்படி எல்லாவும் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நீ ஜெட்டிய 8ன்னு போடு 10ன்னு போடுறா, டெய்லி நான் வைக்கிறேன்டா, நான் மடிச்சு வைக்கிறேன்டா. But you know, I want to ask you, you've been married for so many years. What do you think is the most important foundation in a marriage? Trust, loyal. Oh, you have to be loyal. ஒரு விஷயம் என்னால மன்னிக்கவும் முடியாது, மறக்கவும் முடியாது, அது வந்து அந்த லாயல்ட்டி இல்லைன்னா. ஐ ஆல்வேஸ் டெல் அர்ஜுன், ஓகே எனக்கு இந்த விஷயம் பிடிக்கல அர்ஜுன், பட் நீ அந்த மாதிரி நீ மட்டையாய் வந்து நடு ரோட்ல இருந்தா கூட நான் வாரி தூக்கி உள்ள போட்டுப்பேன். ஆனா இஃப் யூ கோ டு another girl that will break me. I can never, என்னால திருப்பியும் வரவே முடியாது. நீ அதை பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணி நீ ரிட்டர்ன் வந்தா கூட நம்ம லைஃப் திருப்பியும் பழைய மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. பிகாஸ் நீ அந்த தப்பே பண்ணாதப்போ நீ ஒரு தடவை அந்த தப்பு பண்ணிட்டேன்னு வையேன், திருப்பியும் அந்த தப்பு நான் லைஃப் லாங் பண்ண மாட்டேன் நீ முடிவு எடுத்திருப்ப, நானும் உன்னை மன்னிச்சே எடுத்துப்பேன்னு வையேன். பட் சம்வேர் நீ ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ற, உன் போனை நான் தொடாத பொண்ணு நோண்டு எனக்கு தோணும். ஓகே, அதுல சண்டை வரும். நீயும் ஒரு கட்ட வரைய நீ வந்து அது ஓகேன்னு சொல்லுவ. பட் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் இவன்னா எல்லாம் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கான்னு உனக்கும் தோண ஆரம்பிக்கும். ஸோ வி வில் நெவர் பி ஹாப்பி. ஸோ தட் நான் டெஃபினட்டா உன் ட்ரஸ்ட் உடைக்கவே மாட்டேன். ஐ வில் நெவர் டூ தட். பட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் தட் ஒன் திங் அலோன், லாயல்ட்டி. தட் லாயல்ட்டி. அது இல்லைன்னா அதுதான் அடிவாரம், அஸ்தி, என்ன சொல்றது அது பேஸ் ரூட் அது இருந்ததுன்னா போறோம். Also, I think more than love, no, you need to have that friendship also for a marriage to sustain. 100%. You won't believe, நான் இப்போ ஷூட் பண்ணும்போது எனிதிங் நோ, ஸோ இஃப் ஐ see someone really handsome, இப்போ அந்த பையன் ரொம்ப அழகா இருக்கான் பா, சைட் அடிக்கிறதுனா அது கண்ணிலேயே சும்மா சைட் அடிக்கிறது, ஓகே அதுக்கு மேலலாம் இல்ல. அர்ஜுன் சொல்லலாம் நீ இன்ஃபேக்ட் பேச அவன் செத்துருவான் அப்படின்னு. உனக்கு யாரும் அழகா ஒரு ஆண்மகன் தெரிஞ்சா நீ சைட் அடிக்கிறதோட நிறுத்தாத, நீ பேசினாதான் அவன் திருப்பி உன்கிட்ட வரவே மாட்டான். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு உன் மேல இருக்கு. பட் ஜோக்ஸ் அபார்ட், அது ஒப்பா இவ்வளவு அழகா இருக்காங்களே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் என் மனசுல வந்ததுன்னா
which happens to everyone. Even he may feel ஒரு பொண்ணப்பா இந்த பொண்ணு சூப்பரா இருக்காளே. My only thing is அன்னைக்கு நைட்டே அர்ஜுனுக்கு கால் பண்ணி அதை சொல்லிடுவேன். இந்த பையன்டா செம்மையா இருந்தாடா அப்படி இப்படின்னு எல்லாமே சொல்லிடுவேன். ஏன்னா அது சொல்லலைன்னா கூட ஐ ஃபீல் நான் அவனுக்கு எங்கேயோ துரோகம் செய்யறேன்னு. So I tell. And he's my best friend. Gossip. யார் பத்தியோ யாரோ நாங்க செட்ல ஹர்ட் பண்ணிருக்காங்களோ, என்ன ஏதோ ஒரு டீமீனிங்கா சொல்லிட்டாங்களோ, இல்ல வந்து பிசினஸ்ல ஏதோ ஒரு விஷயமோ, எல்லாமே 2 o'clock, 3 o'clock, 3:30, I may be in a different city, phone பண்ணி blah, 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 and he'll be there to hear me out. But don't you think men are the biggest gossips? Correct. Oh my God, right? My husband is the biggest gossip. And he's such an introvert. If you meet my husband, he will not talk, okay? He'll be a part of the furniture. And he loves gossip. Yes, same. And he'll be like, so he told me, we were talking about a certain... Arjunko romba pidikum. Actually, gossip கேட்க பிடிக்கும். Yeah, but he doesn't tell information. You ask him, அப்படி என்ன சொன்னாங்க? சொல்ல மாட்டாங்க. கேக்கலையே, தெரியலையே. But what did this happen? I don't know. I'm like, how can you not know this information, yeah? So true. So me and my friend were talking about this. We were talking about a person. My husband said, I don't want to hear anything about. Okay. So I was telling my friend, I was talking because he told me he doesn't want to hear it. Our antenna mala poi. Then he came and I finished the story. But he went off halfway through. He came and said, okay, tell what happened in that story. What is it? What is the climax? No, you said you don't want to know. Why are you asking? Just tell, I need to know. They're the biggest gossips. Biggest. Idavadu. Okay, he is well-behaved husband. Your husband, very worst-behaved husband. You know what he'll do? For example, அன்னைக்கு வந்து ஒரு gossip-ஏ இல்ல. நாங்க வெளியே போயிருக்கோம், ஒரு gossip-ஏ இல்லைன்னா, அவ வந்து ஏதோ இவளை பத்தி எப்பயோ சொல்லிருப்பா, இவ வந்து அவளை பத்தி எப்பயோ ஏதோ சொல்லிருப்பா. சும்மா சொல்றேன். இப்ப நாங்க கும்பலா இருக்கோம். அன்னைக்கு வந்து gossip-ஏ இல்லைன்னா, அப்புறம் நீ அன்னைக்கு ஏதோ சொன்னியே அவளை பத்தி என்ன அடப்பா நாள அந்த துப்பட்டாவை எடுறா. I can imagine. உசுப்பி ஏத்தி விடுவான். But you know, all said and done, for me, my husband, no, when he says I can't do something, no, I have to prove him wrong. Like I love that. Yeah, actually நிறைய பேர், you know, when he's you say my biggest motivator. Yeah. Not only your husband, you think, no, நம்ம parents கூட இதெல்லாம் அவளால பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சா we feel like doing. We'll do it and I'm like, look. Like, so my husband, there's this race called High Rocks. Yeah, you're doing that? I'm doing it with a bunch of friends next month. Okay? Mumbai next to Delhi. After Mumbai. Okay. So I'm going to the Delhi one. And I'm only doing it because I want to prove my husband wrong. Good. It's HIIT training, no? Yeah. High intensity training. He's like, you can't run. I can't run 8 kilometers. Even I know that. So we are doing the relay, which is 2 kilometers, 2 stations. So it's 8 kilometers, 8 station divided by 4 women. I'm just doing it to prove him wrong. Good. Because I love it. And it's good. Yeah, what it's you're very doing. good. I mean, I love the training and I fall in love, but it started off because I want to prove him wrong. I'm like, because he's an athlete, he has that timur. I'm like, you wait, I'll run faster than you. Actually, you know what? He knows this. Take it from me. He knows this and he's wantedly done it so that you do it for yourself. So I use the same trainer. That's the love. Love. Today he's telling me I'm your best friend. I said, no, I don't even like you. And he's laughing and he's going. So he and I have the same trainer. I'm using his trainer. Okay. So he sent me a message saying, oh, you are amazing. You're running amazing. You are meant to be an athlete. See, I sent him a screenshot and I sent it to my husband. I said, look, things I knew. He's like, I know you can run. I'm like, hey, you played a matha. But yeah, they bring out the best in us. They bring out the best in you and you won't believe he'll actually be enjoying seeing your messages. உங்க ட்ரெய்னர் உங்களை பாராட்டுறதுல உள்ள அவருக்கு அவ்வளவு ஆனந்த அப்படியே ஏதோ பூ பூத்துன்னு இருக்கும். But he won't show you. இவ வந்து இப்பவே சொல்லிட்டா தலை மேல ஏறி உட்காந்துப்பா இவ செஞ்சு காமிக்கிட்டோம் பாக்கலாம் அப்படின்னு. I'm like, wait. But Aarti, how is it to work with your husband? Like when you have these conflicts at office, do you take it home or do you finish it off in the office itself? There are certain streams which Arjun doesn't enter at all. It's only my decision. And if I say, he knows it will work. So he feels he has less knowledge in that. And there are certain things which I feel I have no knowledge at all. So if he says it will work, I don't enter in that at all. So we only so அவன் தான் வந்து கேட்பான் இப்போ ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றானா
he asks me இது நல்லா இருக்குமா, இதோட டிசைனிங் எப்படி பண்றது, பேக்கேஜிங் எப்படி பண்றது, அப்புறம் எந்தெந்த பிராண்ட்ல we pick few brands. okay, இப்போ ஒரு பிராண்ட் வந்து if you see the texture will be so nice. ஒரு பிராண்ட்ல வந்து if you see அவங்களோட the result will be so quick. Like you know, சில பிராண்ட்ஸ்லாம் மண்ணு மாதிரி போட 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 they want to play safe in the market. So சும்மா அப்படியே மண்ணு மாதிரி இருக்கும், but result நல்லா இருக்கும். ஒரு பிராண்ட்ல பார்த்தா smell will be good. So he'll ask me இதுல எது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி, so we combine everything, we give it to a chemist, we combine இந்த மாதிரி smell வேணும், இந்த மாதிரி result வேணும், and then இது ஆயுர்வேதிக் இது formulation அப்படின்னு we get samples home. So he knows when it comes to skincare and all, she's good. So he allows me to take those decisions. Even when it comes to designing, he's like, nah, zero. Color combination, all that I do. But when it comes to finance, when it comes to recruiting, when it comes to tax payment, GST, இதெல்லாம் நான் கண்ணை மூடிட்டு சைன் போடுவேன். Ryan, I don't know anything. அவன் தான் ஃபுல்லா. So அதுள்ள நான் போறதே இல்லை. In fact, you may think I'm exaggerating, but I don't know இதுவரையா நான் எவ்வளவு சம்பாரிச்சிருக்கேன். I don't know. When Arjun comes and puts a paper in front of me, நான் ரொம்ப கேடி உஷார் தான். ஓகே, நான் வந்து I'll read through lines usually, but Arjun வந்து முன்னாடி ஒரு பேப்பர் வச்சானா படிக்கவே மாட்டேன். சீக்கிரம் சொல்லிட்டு I want to win, அப்படியே எடுத்து சைன் போடுவேன். And I don't know நான் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன் அக்கௌண்ட்ல. என்னோட அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும். அண்ட் ஈவன் அவன் கூட நாங்க வாங்குற எல்லா விஷயமும் இஸ் நெவர் லைக் அவனோட பேர்ல, எல்லாமே என் பேர்ல தான். ஹீ சேஸ் நீ தான் எனக்கு லக், உன் பேர்ல வாங்கினாதான் வளரும். ஹீ ஃபீல்ஸ். ஐ ஹவ் நெவர் செட் தட் என் பேர்ல தான் இருக்கணும், உன் பேர்ல தான் இருக்கணும், அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ ஹவு தட் ஹேப்பன்ஸ், வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. பட் அவன் எப்பவுமே அதான் சொல்லுவான், அவன் பேர்ல வாங்கும்போது தான் வளரும். ஸோ ஹீ பைஸ் இட். பட் அட் த சேம் டைம் நான் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன், என்ன செக்ல கையெழுத்து போடுறேன், பேங்க்ல எவ்வளோ இருக்கு காசு, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஐ ஜஸ்ட் சைன். அவன் கொண்டு வந்தா சைன் போட்டுருவேன், அவ்வளோதான். அண்ட் அதே மாதிரி அவன் ஏதோ ஒன்று வாங்கணும்னா கூட, இப்போ நான் ஊர்ல இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்கு வாங்கலாம்னா கூட ஹில் பி லைக் இல்ல என் வைஃப் வரணும், அவங்க பார்க்கணும் ஒரு தடவை, அப்பதான் அது நல்லா போகும் இந்த இடம். So he'll put everything on hold. He like நீ ஒரு நாள் வந்துரு நம்ம பாத்துடலாம்னா. So it's like that. So there's no conflict at work. So there's no conflict at work because his டிபார்ட்மெண்ட்டே தனி, அதுல எனக்கு நாலேஜ் கம்மி, அது கரெக்டா அமைஞ்சிருச்சு. அப்படி என் டிபார்ட்மெண்ட்ல அவனுக்கு நாலேஜ் கம்மி. ஸோ அண்ட் வி ஹவ் அக்செப்டட் தட். இது எனக்கு தெரியாதுப்பா, அவளுக்கு தான் என்னை விட தெரியும், இது எனக்கு தெரியாதுப்பா, அவனுக்கு தான் என்னை விட தெரியும்னு நாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் லைக் தட். Tell me about your son. My son is such a perfect mix of both of us. Yeah. Perfect mix, Ryan. Perfect mix. For example, Arjun is so good in sports. Yeah, okay. எந்த ஸ்போர்ட் எடுத்தாலும் விளையாடுவான். அண்ட் நான் ஜீரோ ஸ்போர்ட்ஸ். அந்த பேட் நான் பிடிக்கிறதுக்கே ஒரு எப்படி பிடிக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் அதை யோசிக்கிறதுக்கே டைம். அந்த பால் எங்கேயோ வரும், என் கண்ணு எங்க பார்க்கும். ஓகே, அந்த பேட் வந்து பால் அடிக்கிறத விட அந்த பேட் வச்சு நான் என்னைய ப்ரொடெக்ட் பண்ணிப்பேன், அது நம்ம மேல பற்றக்கூடாது பால். ஐ எம் லைக் தட். ஓகே, Arav is like such a mix. He has my brains, he has Arjun skills, like he's so good in sports, and Arjun is a smart worker, I'm a hard worker, but Arav has the thing in him that he has that balance. He's a very beautiful mix. That's so nice. And ultimately, however he can be talented or not talented, adalla is like later. But ultimately, what is important is Arav is a very நிறைய மரியாதை கொடுப்பான் எல்லாருக்கும். நோ மேட்டர் நீங்க எங்கேருந்து வரீங்க, நீங்க யாரா இருக்கீங்க, அதெல்லாம் டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, மரியாதை எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். That is one thing that we are so particular. Like Arav வந்து எங்க வீட்டுல ஒர்க் பண்றவங்களோட எதிர்த்து பேசினா அவன் காலி அன்னைக்கு டம்மு டும்மு டம்மு டும்முன்னு என்கிட்ட இருந்து வாங்குவான். He cannot. He can't even say ஏய் நீ வா போ கூட அவங்கள பேசக்கூடாது. நீங்க வாங்க போங்க, அவங்க யாருக்காக என்ன பண்றாங்க, உனக்காக தானே பண்றாங்க. ஸோ அவங்க தான் உனக்கு ஃபேவர் பண்றாங்க, நீ அவங்களுக்கு எந்த விதத்துலயும் ஃபேவர் பண்ணல. கண்டிப்பா இது ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம், அவன் கிட்ட சொல்லி சொல்லி தான் வளர்க்குறோம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நாங்க என்ன சம்பாரிச்சிருக்கோம் அதுக்கும் உனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. யூ என்ஜாய் த பெனிஃபிட்ஸ் அன்டில் அ பாயிண்ட். பட் அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்றன்னு தான் நாங்க உட்காந்து பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் நாங்க உன்னை சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். அது வந்து இப்பத்துல இருந்தே we are feeding that, you know,
எனக்கு என்னன்னா Rayane, the thing is my tata, okay, his name was a huge thing for me, சரியா தாத்தா ஓடது. But the thing is, somewhere when I did Happy Herbs, and even Arjun's grandfather was the private secretary to both MGR and Kalaignar. Oh, okay. எங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப பெருமையா இருந்தது until we achieved ourselves. That's true. நாங்களா இந்த ஹாப்பி ஹர்ப்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு அடுத்த இதுக்கு ஸ்டெப்பா போகும்போது தான் தெரிஞ்சுது அந்த நானா பன்னெண்டான்ற ஒரு அது எப்படி சொல்றது ஒரு சந்தோஷமா ஒரு திமிரா அது வந்து இஸ் எவ்வளவு பல மடங்கு ஜாஸ்தி than saying இது எங்க அப்பா பண்ணாரு எங்க தாத்தா பண்ணாரு. அது நாங்க எப்ப ரியலைஸ் பண்ணோம்னா அது நாங்க பண்ணும் போதுதான். அது நான் ஆரவும் அந்த ஃபீலிங்கை உணரணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா அது ஒரு வேற லெவல் ஃபீலிங். அது ஒரு ஐயோ அது ஒரு செம ஃபீலிங். அது அவன் ஒரு பேக்கரி கடை வச்சு இட் கேன் பி எனிதிங். பட் அது அவனா செஞ்சான when he feels no அது ஒரு பவர் அவனுக்கு கொடுக்கும். அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல். You also had him very early, la? Very early. So you grew up with him, la? Because I feel that with my son. I had my son at 26. I feel like I grew up with him. அதாவது இப்பெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஸ்வீட்டா அவங்க பசங்களுக்கு வந்து சூச்சு பூச்சா குச்சி குட்டி இதை சாப்பிடு நம்மள எப்படி பண்ணிருப்போம் சொல்லிட்டா 25 ஏய் என்ன அவன் சாப்பிடவே இல்ல எனக்கு பசிக்குது. I still talk to my son like that. I'm like, டேய் that's how I talk. Then I see parents, I mean, I like how they also say kunju kutu. I can't talk like that. நான் அப்படி பண்ணதே இல்ல. Like, hey, shut up. But I love them, but they also know that that's how I talk to them. எவ்வளவு ஒரு குழந்தையா இருந்தேன்னா I am sure when you will relate to me, அர்ஜுன் வந்து சாக்லேட் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தானா அது வந்து ஆரவ் ஷேர் ஆரோ கொடுத்துருவேன் ஹாஃப்னு சொல்லி கொடுத்துருவேன். ஆனா அவன் கடன்னு சாப்பிடுவான். என்னால குடுகுடுன்னு சாப்பிட முடியாது. 4 வயசு பசங்கள எப்படி சாக்லேட் சாப்பிடுவாங்கல்ல சாப்பிட்டு என் சாக்லேட் அவன் பாக்குறதுக்குள்ள எடுத்து என் வாயில போட்டுப்பேன். அத பார்த்தோன்னே யாரா நீங்களா கரெக்டா ரியல் பண்றீங்க. Varu said it to me, it's like, this is you only, I think you should do it. Today also I was eating a chocolate. Radhya came, Amma, what is that? I said, chocolate, Radhya. Can I have? No. Why? It's mine. Why do I have to share chocolate also? நீங்க சாக்லேட்னு சொல்லி நான் வந்து வாயில போட்டுட்டு she said chocolate-னு சொல்லி and Mithun was looking at me and be like, what a horrible mother. And I was like, okay Radha, you can have one bite. She had such a big bite. I'm like, I'm like, this is why I didn't want to share my chocolate with you, Radha. Adeda, because when we were so little, in 24, 25 lalla amma na. Ayyo, no. Like, I don't regret having them early. Even I don't regret. Enakku, you won't believe, it's like you take that decision to become a parent only when you can give them your time, okay? Because it's a huge decision. அது ஒரு பெரிய வேலை, அது ஒரு பெரிய work. Okay, it's a big thing. It is a big responsibility. Big responsibility and also, I don't know, like, enna solradhu, I feel that you have to give them all your time because they're dependent on you, right? To eat, to sleep, to go kakka, ellathukku they're dependent on you. They don't know anything. Adnala when you feel you can devote that time completely to them is when you should take that decision. Okay, na parent aga ready. And you're bringing up responsible people to the world, seriya. So I felt ஒரு 7 வருஷம் என் லைஃப்ல நான் ஒண்ணுமே பண்ணல. I gave it all to Arav. அந்த டைம்ல தான் ஆக்சுவலா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அவங்களோட மேல் படிப்பு படிச்சுன்னு இருந்தாங்க. They were moving to a different country. They were settling in their careers. அப்போ வந்து I was very confused. ஐயோ நம்ம கரெக்டான டெசிஷன் எடுத்துட்டோமா நம்ம என்ன அவ வந்து என் ஃப்ரெண்ட் சொல்றா நான் வந்து இந்த ஜாப்ல இப்போ இவ்வளோ சம்பாதிக்கல எனக்கு இவ்வளோ ப்ரமோஷன் வந்திருக்கு நான் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் இதை பண்ணி பார்ட் டைம்ல இதை பண்ணி பெர்மனண்டா இதை பண்ண போறேன். நான் வந்து அப்போ கக்கா கிளீன் பண்ணி டைப்பரை மாத்திக்கிட்டு பூவா ஊட்டின்னு இருந்தேன். அப்போ வந்து எனக்கு ஐ வாஸ் ஃபீலிங் நம்ம ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டோமா நம்ம லைஃப் அவ்வளவுதானா. பட் யூ வான்ட் பிலீவ் நான் அதை சீக்கிரம் முடிச்சதுனால இப்போ there is no stop. I completely agree with you. There is no stop. நான் என் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சேன். இப்போ அவன் ஸ்கூல் போறான், கிரிக்கெட் கிளாஸ் போறான், படிக்கிறான், ஹோம்ஒர்க் பண்றான், அதுக்குள்ள அவன் ஃபுல் டே முடிஞ்சிருது. நான் பாட்டுக்கு there is no looking back. இப்போ என்னோட கரியருக்கு when my career needs me, I am there fully.
You know what, Shrutika, I relate to this so much because when I had my children, I had them by 26, I was done with both the kids. And I saw my friends all were doing so well. And that's when I took a backseat. I used to work in Rayane and I took a backseat because my husband plays cricket and he's away 9 months in a year, and the madri. So it's only me. So I decided to have children. I have to give them everything. I cannot depend on akkas or anything. They can help me, but my children cannot grow up with them. They need me. So true. But I was feeling so bad in the sense, I was like, I've lost out in life. And I had like people come and say, why did you have children so fast? What was the hurry? Like you could have waited. But I don't regret it because after I've started everything, 1-2 years ago, now it's like on full steam. Yeah. And you see, Ryan, anyone touches the peak, நம்ம வந்து நம்ம கரியரை ஒரு 20s ஆரம்பிச்சா கூட நம்ம பீக்ஸை வந்து ஒரு 35+ தான் we touch, correct? அந்த பீக்ல imagine அந்த டைம்ல if I have to plan for a kid and then have a kid and then devote my life there, somewhere my career is stuck, my child needs me, obviously prioritizing him or her. அந்த பீக் வரும்போது நான் இங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் முடிச்சிட்டேன். Now whatever that kind of work wants from me, I'm ready to give. I mean, some people have children late. So it's fine. But the thing is, I am very happy that I had it early. And I also feel that my energy that time was more. Like now I can't. I can't. Mutti valikudhu. Back valikudhu. Like in the gym la, I was pulling the machine, okay? And it was creaking. Yeah. And I was like, machine creak avudha, joint creak avudha, enna sound varudhu theriyala. Ipdi ella enna paathu ஏமாந்துறாதீங்கடா, வயசு ஆயிடுச்சுடா. உள்ளந்து தெரியுதுடா, சும்மா இழுக்குதுடா. But do you feel any of that mom guilt, Shrutika, while working? No, not now. Maybe because I started very late. So எப்படின்னா 8 to 3 ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சாரன் when I started work. அப்புறம் he did classes, like ஒரு கிளாஸ் அப்படி போயின்னு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வருவான், நான் வந்து அவனுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் டியூஷன் மாதிரி. லைக் ஐ யூஸ் டு டேக். ஏன்னா ஒரு ஃபியூ சின்ன வயசு வரையும், அதுக்கப்புறம் எனக்கே புரியல. இப்ப வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட் மேலேயே நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. நான் MBA கோல்ட் மெடல் எல்லாம் வாங்கினேன், ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே அவங்க மேக்ஸ்ல எனக்கு புரியவே இல்லை. ஸோ until then, thankfully Happy Herbs was work from home. 4 வருஷம் Happy Herbs I was soloa doing it. வீட்ல உட்காந்து ஃபோனோட, in fact I didn't even know to use a laptop then. கொஞ்சம் லேப்டாப்போட நிறைய ஃபோனோட அப்படி இப்படின்னு போயிட்டு வந்தேன் according to my timings, RF's timing. But when Happy Herbs flourished and when it grew bigger, when it needed more time, and when I got into media, RF was in a zone where I couldn't teach him. எனக்கு புரியல மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ மேம் வீட்டுக்கு வருவாங்க. வந்து அப்புறம் கிரிக்கெட்ல ஹீஸ் வெரி குட். ஹீஸ் பிளேயிங் டோர்னமெண்ட்ஸ், Under 16 டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் விளையாடுறான். ஸோ ஹீ கம்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கூல், 1/2 மணி நேரத்துல ஹீ லீவ்ஸ் ஃபார் கிரிக்கெட். 7 மணிக்கு வருவான், 7:30 மணிக்கு மேம் இருப்பாங்க. He'll finish 8:30, 9 tuition. He'll eat food 1 hour தான். அந்த 1 hour தான் is at mom and so நான் வெளியே இருந்தா கூட we speak. Or it's his TV time or phone time 1 hour. And then 10 மணிக்கு மேல நான் பேச இருந்தா கூட அவன் தூக்கத்துல நான் தனியா பேசிட்டு. So அந்த கட்டத்துல தான் my work is taking all my time, luckily. So there's no guilt. When you were younger, has your mother ever said, குழந்தை பெத்தோனே நீயும் பாப்ப பாரு? Has she cursed you like that? My mother's cursed me so much. Now I'm looking at my daughter and son and I'm like, எங்க அம்மா போட்டு சாபோ இதெல்லாம். எங்க அம்மா cursed me அதாவது எல்லா ஃபேஸ்லயும் டிஃப்ரெண்டா உனக்கு தெரியும் பாரு. பட் இட்ஸ் so true, man. Like எங்க அம்மாலாம் hats off. She gave very pretty, Rayane. எங்க அம்மாவை நீங்க பார்க்கணும். So beautiful. She was doing initially கொஞ்சம் modeling projects எல்லாம் வந்தது. And she chose, நான் வந்து இதுக்கு மேல சம்பாதிக்க மாட்டேன், நான் இதுக்கு மேல இது பண்ண மாட்டேன், என் குழந்தைக்காக டிவோட்டிங் மை என்டையர் லைஃப். ஸோ லிட்டரலாக எங்களுக்கு காலேஜ் வரையும் இப்போ நான் எப்படி என் பையனுக்கு ஒரு கட்டத்து வெறிய ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணணும், எங்கள் அம்மா எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிற வரையும் அப்படி தான் பண்ணாங்க. ஸ்பூன் ஃபெட் எவ்ரி திங். ஸ்பூன் எக்ஸாக்ட்லி. ஊட்டி விடுறது, இது பண்றதா.
because and நான் சொல்லுவேன் பாரு நீ மிஸ் அவுட் பண்ணிட்ட நீ and she used to work so well because at that point in time her fluency in language English spoken women coming out there educated women la ரொம்ப அந்த டைம்ல கொஞ்சம் கம்மி. So amma speaks very good English, amma was educated அப்பவே graduate. அதனால work opportunities நிறைய. She also worked in a place where they didn't let go of her. நாங்க வந்து 1 year கூட லீவ் கொடுக்குறோம் பேபிக்கு அப்புறம்லாம் நீ திருப்பி வானா அம்மா said இல்ல. So she chose to give up on all that and raise us very selflessly. I can't be so selfless. அதுக்கெனால I look at her like one தெய்வம். But என்னால அந்த அளவுக்கு no, I'm not able to. But RF knows end of the day mummy daddy are running around to give me a better life. Yeah, better life. But what have you understood about your parents now that you didn't understand at that point? That they were always right, and I thought I was right, but I was wrong. Yeah, majority of the times they were always right. My mother always used to say, you want to become an adult, you know how nice it is to be a child. Now I understand that adulting is the biggest scam of life. They see, Ryan, one thing that at that point in time we as children don't understand is no one in this world can wish the best for you other than your parents. Yeah, because they don't want anything else. They don't, and they can't let even the smallest of anything bad happen to you. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்களா அவ பட்டு வாங்கட்டும் அப்ப தெரியட்டும். அது வந்து மத்தவங்க சொல்லுவாங்க, பட் பேரண்ட்ஸ் நான் பட்டு வாங்கியிருக்கேன் அவ பட்டு வாங்க கூடாது, அவ அதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு தான் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த விஷயம் அந்த ஏஜ்ல நமக்கு புரியாது. தட் யூ நோ தே வர் ஜஸ்ட் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து பேசுறாங்க, அவங்க தான் நமக்கு பெஸ்ட் விஷ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஆனப்பதான் நமக்கு புரியும். பை தென் இட்ஸ் டூ லேட். அதுக்குள்ள நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணிருப்போம். ஐயோ ஆமா ஆமா. ரீசெண்டா எங்க அம்மாவை கேட்டேன், என் பசங்க ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றாங்க, எத்தனை வயசுல அதை நிறுத்துவாங்க? நீ என்ன இன்னும் டார்ச்சர் Oh God, did she say that? My mom says that. I'm like, thanks for your advice for me. எங்க அம்மா அதேதான் சொல்லுவாங்க, இன்னி வெறிய உனக்கு என்ன வயசடி ஆகுது, இப்போ கூட என்ன ட்ரபிள் பண்ணிட்டு இருக்கேன். What to do? They're like that. No. So I'm like, Ma, I'm becoming like you. அது காம்ப்ளிமெண்ட் தானே. அது தெரியல இன்னும். Yes, that's so true. Any child, end of the day, ends up becoming like their parents. They are what they see. Whatever education you give them, however, அதெல்லாம் ஒரு added இதுதான். பட் அவங்க வந்து டெஃபினட்டா நீங்க எப்படியோ உங்களை பார்த்து தான் அவங்க வளர்றாங்க. டெஃபினட்டா அந்த ட்ரேட்ஸ் அவங்களுக்குள்ள நிறையவே இருக்கும். Then all that education and all that fancy things that we're giving them, அதெல்லாம் தாண்டி நெக்ஸ்ட் நம்மளோட மினி வெர்ஷன் தான் அங்க ரெடி ஆகும். சோ அவங்க முன்னாடி நம்ம கரெக்டா நடந்துக்கணும். கரெக்ட். Sometimes I say something and I'll be like, oh, you நம்ம சொல்லிருக்க கூடாது, and my daughter will just pick that up and repeat it. Yeah. I'm like, appa. Yeah. Cooku, Comali, you already told me you took time and then only said yes. But actually, what made you say yes? Other than the fact that you thought that it would help with your brand, what was the other reason you said yes? Because it was after so many years. Because I felt that somewhere I failed there. And after that point in time, maybe because of my hard work or my sincerity, that you know, from my heart, manasara நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணோம்னா I feel கடவுள் வந்து அது ஃபெயிலியரா ஆக்க விட மாட்டாரு. ஸோ அது வந்து மற்ற எல்லா ஃபீல்டையும் நான் பார்த்தேன். நான் பண்ற எல்லா விஷயமும் ஏன் ஓரளவுக்கு வித் காட்ஸ் கிரேஸ் நல்லா வருதுன்னா அது மனசார நம்ம பண்ணோம். அது ஏன் நம்ம இங்க திருப்பியா போய் பண்ணி பார்க்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சேன். ஒரு அல்பாசை. But you went from being one of the, like you in the bottom half and then you won the whole thing. Yeah. Bottom half இல்ல Ryan, bottom. I was so bad. See, என் புருஷன் வந்து நான் ஒழுக்கமா வளர்த்துருக்கணும். அவனுக்கு 14 வருஷம் டைம் இருந்தது. என்னை கெட்டு குட்டி சவராக்கி வீட்டுல யாருமே இல்லாதப்ப வா வெளியே போய் சாப்பிடலாம் என்னை கெட்டு குட்டி சவராக்கி எனக்கு குக்கிங்கே தெரியல. நான் எப்பயாவது சமைப்பேன். ஆடிக்கு ஒரு தடவை அமாவாசை, அமாவாசை அட்லீஸ்ட் வருஷத்துல 2 தடவை வரும். நான் வருஷத்துல மேபி 1 தடவை சமைப்பேன். On YouTube I saw that you went to learn me. Yeah. And the chef was looking at you like,
like that. இப்படியா பண்ணும் she's looking at you like she's like இவகிட்ட சொல்லி கொடுத்தா நான் மறந்துடுவேன். ஷெஃப் என்னோட 10 வயசு சின்ன பொண்ணு. ஓகே, செருபா என்னோட 10 வயசு சின்ன பொண்ணு. ஆனா அவ வந்து என்ன ஒரு அம்மா மாதிரி என்ன பாத்துக்கிட்டா. எப்படி தெரியுமா, சமைச்சதே இல்லடா, பண்ணதே இல்ல, ஜஸ்ட் மேபி எப்பயாவது அது வந்து யூடியூப் சமையல ஆனா பண்ணா கரெக்டா பண்ணிடுவேன். அண்ட் ஐ எம் கோயிங் ஃபார் அ குக்கிங் ஷோ. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ எபிசோட்ஸ்க்கு அப்புறம் மேம் பார்த்தாங்க. ஷி வாஸ் லைக் ஓகே கண்டென்ட் வருது, அதாவது யூ கேன் ஜஸ்ட் நீ நடமாடும் கண்டென்ட்டா இருக்கலாம், ஆனா சமைக்கணுமா ஏதாவது பண்ணுமா நாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஸ்ருதிகா நம்ம எலிமினேட் ஆயிட்டோம்னா கேவலமா இருக்கும். அதுக்குள்ள people started sending so much love that I was like ஐயோ நம்ம எலிமினேட் ஆயிட்டா அசிங்கமாயிடும்னு சொல்லி இந்த லவ் இன்னும் வேணும்னு ஒரு அந்த ஒரு திங், பிளஸ் ஃபெயில் ஆன இடத்துல திருப்பியும் ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுன்னு ஒரு திங். தென் என்ன நம்ம கத்துக்க முடியாத ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லி ஐ வென்ட் ஃபார் கிளாஸஸ் செருபாக்கிட்ட போய். செருபா வந்து ஓகேனா அவ வந்து என் வயசு என்னோட இதை பார்த்து தப்பா என்ன எடை போட்டா. நான் ஒரு வேலை சீக்கிரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கத்துப்பேனோன்னு. அவளுக்கு தெரியாது இது சமையல்ல பரதத்தின்னு. தத்தி பரதத்தி வந்து அவ சொல்றா யூ ஜஸ்ட் கட் அண்ட் ஃபோல்ட் அப்படின்னு. அவ அந்த கேக் பேட்டரை கட் அண்ட் ஃபோல்டா, எப்படி நான் கேக்க தூக்கி மடிப்பேன் திங்கிங் கையில. அவ சொன்னா அந்த ஸ்பாட்யூலால அப்படி கட் பண்ணி திருப்பணும் அப்படின்னா. ஓகே, அப்ப நீ அப்படி சொல்லணும், கட் அண்ட் ஃபோல்ட்னா எனக்கு எப்படி தெரியும். அப்பதான் அவ வந்து ரியலைஸ் பண்ண, ஓ அவளுக்கு அப்ப அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணுமா, பேசிக்ஸோட பண்ணி ஒரு கப் அப்படின்னுவா. 1 cup அப்படின்னு விச் கப், பிக் கப், ஸ்மால் கப், மீடியம் கப் அப்படின்னு மெஷரிங் கப். அதுல ஏதாவது மெஷர்மெண்ட் அளவு எழுதி இருக்குமா, அதுல நான் எந்த அளவு எடுக்கணும்னு மார்க் பண்ணி குத்துருச்சு ரூபாங்க. ஐயோ நான் மார்க் பண்ண வேணாம், அதுலயே மார்க்கிங் இருக்கும். ஓகே சரி. பட் த வே ஐ gave it me all, you won't believe, Ryan, we used to shoot 2 episodes a day. So மறுநாள் லிட்டரலா எங்க கேலண்டர்லயே இருக்காது. ஏன்னா we'll be like அந்த மறுநாள் எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் I'll go for practice. ஏன்னா என்ன சமைக்க போறோம்னு நமக்கே தெரியாதுல்ல. I'll go for practice 3-4 days. அந்த எப்படின்னா சாப்பிங் அங்க கடகடன்னு நடக்கணும்ல ஷோல. ஸோ எனக்கு அது கூட வராதுன்னு சொல்லி வெளியே லேயாமில கெஸ்ட் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்கல்ல, ஆக்சுவலா அவங்க ஆர்டர்ஸ் உள்ள வருதுல்ல, அதுக்கு நான் சாப் பண்ணிட்டு இருப்பேன். கெஸ்டுக்கு தெரியாது. அங்க போய் டேஸ்டிங் ரூம்ல ஹலோ நீங்க தானே, எஸ் நாங்க தான். அவங்க உள்ள வந்து ஃபுல் ஆயவால நாங்க ஏய் சாப் சீக்கிரம் பண்ண அப்படின்னா எஸ் மேடம் சாப் பண்ணி. ஸோ ரைட் ஃப்ரம் சாப்பிங் ஐ லேர்ன்ட். அண்ட் நாங்க தான் கடையை பூட்டுவோம் ஒன்னா. பட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் அந்த பொண்ணும் அவ்வளோ ஷீ ஒர்க்ட் வித் மீ. தட்ஸ் வை நமக்கு மட்டும் ஏன் அந்த ஃபேம் வரணும், இதுக்கு உண்மையான காரணம் யாருன்னு நம்ம காமிக்கணும்ல வேர்ல்டுக்குன்னு சொல்லி தான் ஐ ரிக்வெஸ்டட் த சேனல், ப்ளீஸ் நான் பை சான்ஸ் வின் பண்ணா அது காரணம் யாருன்னு நான் காமிக்கலாமா ப்ளீஸ்ன்னு சொல்லி நான் அவளை ரெடி ஆயிட்டு வர சொன்னேன். நான் சொன்னேன் செருபா நான் என் உயிரே கொடுப்பேன் அங்க வின் பண்றதுக்கு, ஒன்ன காமிக்கணும்ன்றதுக்கா, நீ ரெடி ஆயிவா, நீ டக்கரா ரெடி ஆவ அப்படின்னு. உனக்கு ஓ மேல நம்பிக்கையா என் மேல நம்பிக்கையா புரியல, ஏதோ ஒண்ணு சொல்றேன், நானும் ரெடி ஆகி வரேன். பட் ஐ கேவ் இட் மை லைஃப், ஐ கேவ் இட் மை ஆல். என்ன கத்துக்கலாம் ஒன்னொன்னும் பைஹார்ட் பண்ணி அதுவும் எப்படி தெரியுமா பைஹார்ட் பண்ண, மேக்ஸ் எக்ஸாம்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல 2.5 இது. அப்போ இப்போ 3 விஷயம் இருக்குன்னா மைதா சக்கரை ஏதோ ஒரு சம் கார்ன்ஃபிளவர் ஏதோ ஒன்று வைங்களேன், 3 ஒயிட்டு அப்பனா சக்கரை ஒயிட்டு மைதா ஒயிட் அந்த மாதிரி மெமரைஸ் பண்ணுவேன். அப்ப வந்து இதுல 1.5னா அப்படியே பாதியாக்கு, இதுல 1/2 அதுல 1/4 அப்படி. ஓகே 3 ஒயிட்டு 1.5 1/2 1/4. நெக்ஸ்ட் என்னது 3 பிளாக் பெப்பரு அப்புறம் மிளகு, என்ன சம் நான்சென்ஸ். she used to be like it's so simple, காரத்துக்கு இது போடணும், ஸ்வீட்டுக்கு அப்படி எல்லாம் இல்லை செருபா, ஒயிட்டு பிளாக் ரெட் கலரு கிரீன் கலர்னா நமக்கு மறக்காது. She would have wanted to give up a career. அதை முடிச்சுன்னா செருபாஸ்னா நான் ஸ்ருத்திகாவையே வின் பண்ண வச்சேன். நான் என்ன You were her confidence boost. I worked. She used to tell me வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடு கொஞ்ச நேரம், வேணாம் வீட்டுக்கு போய் டு ப்ராக்டிஸ். பைத்தியம் மாதிரி I became.
அப்புறம் அங்க பிராக்டிஸ் முடிச்சுட்டு அங்க பண்ணும்போது லிட்ரலா எனக்கு அந்த ஆங்ஸைட்டி மை கேரக்டர் வந்து ஜோவியலா இருக்கணும், சிரிக்கணும், அது என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அந்த ஆங்ஸைட்டிலயும் மீறி அது வருது, அந்த பைத்தியக்காரத்தனம் வருது வெளியே. ஆனா கை பாடிக்கு தெரியுது உள்ள டென்ஷன், அது தானா உதிருது. Oh my God, but I really gave it my all and அதுக்குண்டான பலனை நான் பார்த்தேன். Yeah. But what do you think people connected the most with you? I don't know. ஒரு வேளை இவளாலேயே பண்ண முடியும்னா நம்மளாலையும் பண்ண முடியும். If she can do it, if I can do it, anyone can do it. ஃபெயிலான ஒரு இடம் திருப்பியும் வரேன், அவ்வளோ மக்கள் சப்போர்ட் பண்ணி லவ் பண்றாங்க. எதுக்கு நம்மள ஜட்ஜ் பண்ணாம, இவ முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கா, இவ ஃபர்ஸ்ட் வேஸ்டா தான் இது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மள ஜட்ஜ் பண்ணாம நமக்கு அவ்வளோ லவ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் நாட் ஒன்லி தட், ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஃபீல் தே ஹவ் seen me as one amongst them, no? Like நம்மள மாதிரி தானே அவளுக்கு. அப்புறம் குக்கிங்னு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு குக்கிங் ஷோக்கு போயிருக்கா, குக்கிங்கே தெரியாம வந்திருக்கா. அப்போ அவளாலேயே கத்து பண்ண முடியும், நான் டெஃபினட்டா நம்மளால பண்ண முடியும். So that when they relate to you, no, is when I feel they connect with you. But did you come out as a much more confident person? Yeah, but அதுக்கப்புறம் நான் என் லைஃப்ல 4.5 years ஆகுது, காஃபி கூட போட்டதில்லை. நான் போடவும் மாட்டேன். உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வேணுமா, நீங்க வேணா சூடு பண்ணிக்கங்க, எனக்கும் சுடு தண்ணி கொண்டு வாங்க, நான் போட மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் இவன் டெய்லி குக்கிங் என்னாவது வருஷத்துல ஒரு தடவை சமைப்பேன். அர்ஜுன் சொன்னா, இந்த குக்கு கோமாளி போனி எடி 4 வருஷமா சமைக்கவே இல்லை. அவ்வளவுதான். இட் வாஸ் லைக், அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல, ஒரு காம்படிட்டிவ் இதுல நம்ம பண்ணும்போது, அப்பா எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு, நான் திருப்பி எக்ஸாம் எழுத மாட்டேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துருச்சு. நான் சாப்பிடுவேன், கொண்டு வா சுடு தண்ணி, நீ சூடு பண்ணிட்டு நீ எனக்கு என்ன எடுத்துன்னு வா, வைக்க மாட்டேன். So how did Bigg Boss happen after that? ஐயோ, Bigg Boss was a ட்ரீமா. இட் வாஸ் லைக், எப்படி இதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு மைண்ட்ல கோடு போட்டிருக்கோம், ஆனா ரோடே இல்லாததுக்கு அந்த மாதிரி இட் வாஸ். See, I am one actually I was offered Tamil Bigg Boss also. You didn't do, no? I didn't do because I didn't want to stay in என் ஃபேமிலியை விட்டு நான் தங்குனதே இல்லை ராயன். நான் இவ்வளோ ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்டன்ட்ல பெருசா டைலாக் பேசியிருக்கேன். இமோஷனலி வெரி டிபெண்டன்ட். worst behavior. என்னை தனியா விட்டீங்கன்னா நான் பைத்தியமாயி சுத்துவேன். ஓகே, அந்த மாதிரி இட் இஸ். பட் என்னன்னா, ஆல்வேஸ் தனியா அம்மா அப்பா அமிச்சதே இல்லை, படிக்க கிடிக்க பயம் அவங்களுக்கு. ஸோ அம்மா அப்பாவோடயே ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன். தனியா எங்க தாத்தா பாட்டி வீட்டுல கூட ஸ்டே பண்ணதில்லை. அது முடிஞ்ச உடனே கல்யாணம் முடிச்சதுல இருந்து அர்ஜுனோட தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன். நான் இது வரையும் கேர்ள்ஸ் ட்ரிப் கூட போனதில்லை. ஸோ தனியா ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு திங்ஸ் எடுத்து அது கூட இதுவே பண்ணதில்ல. மீடியாக்கு வந்த அப்புறம் தான் தனியா வேலைக்கு வந்தேன். So bad. Okay, so அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து யூனோ வித் யோர் பீப்புள் தேர். And coming to a show like Bigg Boss is very difficult. Yeah. First of all, எனக்கே தெரியாது நான் எப்படி எந்த மாதிரி நான் மாறுவேன். சந்திரமுகியா கங்காவா எனக்கே தெரியாது. ஏன்னா அந்த ஒரு ட்ராமால இப்ப நம்ம தனியா இருந்து ஓரளவுக்கு பழகிட்டோம், வேற ஒரு ஊருக்கு வேலைக்கு போறோம்னா ஓகே, யூ வில் நோ ஒரு சிச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும். பட் தனியாவே இல்லாத ஒரு பொண்ணு, ஆல்வேஸ் ஃபேமிலியோடய இருந்து சடனா ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது பின்னாடி திரும்பி நம்ம சப்போர்ட்டுக்கு யாரையோ பார்ப்போம்ல, அது யாருமே இல்லைன்னா எப்படி எந்த விதத்துல நான் மென்டல் ஆவேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஐ வாஸ் லைக், நோ, பிக் பாஸ் இஸ் நாட் ஃபார் மீ, நமக்கு உண்டான ஒரு ஷோவே கிடையாதுன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் இருந்தேன். அண்ட் ஃபேமிலியை விட்டு டெஃபினட்டா போக மாட்டேன்னு இருந்தேன். பட் ஐ ரியலி லவ் சல்மான் கான். லவ்னா எப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு அப்படி நான் பார்க்குற ஒரு டாப் பர்சன் இஸ் தலைவர் ரஜினி சார். ஓகே, ஃபார் மீ அவர் வந்து அப்படியே, அண்ட் அதுவும் அவர் பேசுறதெல்லாம் ரொம்ப தெய்வீகமா இருக்கும். லைக் சோ மச் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, அதுலலாம் நான் ரொம்ப கனெக்ட் பண்ணிப்பேன். அதுக்கு நெக்ஸ்ட்ல ஒரு
மேச்சோ ஹீரோவா நான் ஜொல்லு விட்டு அவர் வந்து ரெஸ்பெக்ட். இது வந்து நான் விட்ட ஜொல்லு எவ்வளவுனா அதுல ஒரு கடலே நீங்க இது ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ஹார்மோன்ஸே எனக்குள்ள டெவலப் பண்ணது அது சல்மான் கான். அந்த லவ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து நான் ஏஜ் அட்டெண்ட் பண்ணதே அந்த சல்மான் கானை பார்த்து. அப்பத்துல இருந்தும் என்ன எனக்கு தெரியல, இந்த ஷார்ட் மஸ்குலர் பாய்ஸ் கிட்டதான் நான் அட்ராக்ட் ஆவேன். I like how you're a type. Okay, so I was like அவரெல்லாம் மீட்டே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஓகே அட்லீஸ்ட் தமிழ்னா இங்க ஏதாவது ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன், ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு விழா அப்படி ஏதாவது பாத்துக்கலாம். பட் அவர் தமிழும் இல்ல ஹிந்தி, அங்க நம்ம ஒரு கொலாப் ஆடும் பண்ணதில்ல. தே டோன்ட் நோ ஹூ மை தாத்தாஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் நவ் தேர்ஸ் அ மிக்ஸ் இன் லாட். பட் அப்போ வந்து அப்படி எல்லாம் கிடையாது இல்ல. ஸோ தே டோன்ட் நோ ஹிம். அண்ட் வாட் இஸ் த சான்சஸ் தட் ஐ வுட் கெட் டு ஒர்க் தேர்? ஜீரோ இல்ல, மைனஸ். பிகாஸ் I'm even on my individual basis நான் கூட தாத்தாலாம் விட்டுருங்க, நான் தனியா போனா கூட அங்க ஏதாவது ஒரு ஒர்க் செஞ்சிருக்கணும், இல்ல ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கணும் காமிக்கிறதுக்கு. நான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன், இந்த ஆட் பண்ணேன், இந்த சாங்ல பின்னாடி இப்படி டான்ஸ் ஆடினேன், ஏதாவது ஒரு சொல்லணும். ஒண்ணுமே பண்ணதில்ல, சும்மா ஹிந்தி. அப்ப நான் உட்காந்து இந்த குக்குத் கோமாளியில நம்ம மக்கள் அவ்வளோ லவ் கொடுத்து என்ன அவ்வளோ ஏத்தி விட்டாங்க. ஆசை பத்தியா பிக் பாஸ் ஹிந்திக்கு போயிடுச்சு. சல்மான் கான் அளவுக்கு அர்ஜுன் நாங்க போய் லைஃப்ல சாவறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அவரை பாத்துருவேன்ல, ஏன்னா அந்த ஷோ மூலியமா தான் பாக்க, இல்லாட்டி பார்க்கவே முடியாது. அப்ப நான் சொன்னேன், ஹீரோயின்லாம் இங்க ஆகவே போறது இல்ல, அவ்வளவுதான், அதெல்லாம் போச்சு. சோ நான் எப்படி பார்க்க முடியும் அவரை ப்ளீஸ் அப்படின்னு. He said first எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம், just like how your husband told you நீ ஹைராக்ஸ் பண்றியான்னு. அவ்வளவுதான், அது வரையும் கூட நான் சீரியஸா இல்ல, அவ்வளவுதானே பாரு. I just don't know. I pray, when I pray sincerely and say இது எனக்கு நடக்கணும்னு நீ நினைச்சா அப்ப எனக்கு I'll work hard, but you open out the road, show me the way. நடக்க கூடாதுன்னு நீ நினைச்சா, எனக்கு கெடுதல்னு நீ நினைச்சா அது வேண்டாம். அப்படிதான் I pray, surrender completely. Okay, so நான் அதை ப்ரே பண்ணும் போதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லீட் டு எண்டமால் ஹிந்தியே கிடைச்சது. So I thought it's a sign. Obviously, the universe gives you signs. கடவுளே இறங்கி வந்து எப்படி கான்வர்சேஷன் வச்சுப்பாரு, இந்த மாதிரி சைன்ஸ் தான். அப்புறம் அவங்க ஒரே கேள்விதான் கேட்டாங்க. ஓகே, அப்பதான் எனக்கு ஹிந்தியும் ஃப்ளோல வராது, ஏன்னா படிச்சேன் பட் வீட்டுல பேசினதே கிடையாது. ஏன்னா அம்மா வந்து ஹிந்தி, அப்பா தமிழ்னால வீட்டுல இங்கிலீஷ்ல பேசிக்கிட்டாங்க. திட்டும் போதுதான் அவனோட தாய்மொழி வெளியே வரும். அது எங்க வீட்லயும் அப்பதான் புரியாது. ஓகே, சோ இட் வாஸ் லைக் I've never spoken Hindi anywhere in my life. ஸோ எனக்கு தமிழ் தான் அந்த கலோக்கியல் அந்த ஸ்லாங்கோட வரும். இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ இன்டர்வியூனால கொஞ்சம் நான் கரெக்டா பேசுறேன், ரொம்ப தரலொக்கலா பேசுறேன். அதுதான் என்னோட நேச்சுரல். அது லைட்டா கொஞ்சம் நாம அடக்கி வச்சிருக்கேன், உள்ள பூட்டி வச்சிருக்கேன். ஸோ Hindi எப்படின்னு, that man who was on the call, he asked you if you speak Hindi? No, he asked me one question. யாரு நீங்கன்னு ஹிந்தில கேட்டாரு. I started from that. 32 நிமிஷம் பேசினேன், என் போனே சூடாയി. அவர் வந்து டெஃபினெட்லி யூ வில் பி கால்ட் ஃபார் அ மீட்டிங் மா, நீ வச்சிருமா அவனை கூப்பிடுற பை. அதுவும் தெரியாத ஹிந்தில அவர் சொல்றாரு, I understand English, you can talk in English. Sir ji, I now from today talk Hindi, walk Hindi, fly Hindi, only Hindi, you listen, I talk. அவர் இன்னைக்கு நான் எந்த சைட்ல இருந்து ஏன் சப்ஜெக்ட்ல. அதுக்கப்புறம் எனக்கு மறந்துட்டாங்க, எனக்கு காலே பண்ணல அவங்க. They didn't call me, okay. And towards the selection and in that particular season of Bigg Boss which I went, only very 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 cream of celebrities were there. So they were even wondering இந்த பொண்ணை நம்ம எடுத்துக்கணுமான்னு. பிகாஸ் டோட்டலி ஆஃப் ஹிந்தியை பொறுத்தவரையும் அவ என்ன பண்ணிருக்கா, ஜீரோ, ஒண்ணுமே பண்ணல. ஓகே, தமிழ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கா, பட் நம்ம ஆடியன்ஸ் இப்ப தமிழ்ல பிக் பாஸ் இல்லைன்னா தமிழ் ஆடியன்ஸ் பாப்பாங்க, பட் தமிழ்லயும் பிக் பாஸ் இருக்கு. அப்ப தமிழ் ஆடியன்ஸ் எதுக்கு ஹிந்தி பிக் பாஸ் பார்க்க போறாங்க? திஸ் வாஸ் தேர் logic which was correct. ஹிந்தி ஆடியன்ஸ் தானே பார்க்க போறாங்க. ஹிந்தி ஆடியன்ஸ் பொறுத்தவரையும் இந்த பொண்ணு ஒண்ணுமே கிடையாது, she is no one. True.
அப்ப ஏன் கூப்பிடணுன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல தே ஹேட் ஒன்லி க்ரீம் அந்த டைம்ல தே டென்ட் ஹேவ் திஸ் எனி பர்சன் கமிங் காமனர் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை. ஸோ வெரி வெரி அங்க ஆல் பெரிய ஆர்டிஸ்ட். அண்ட் த பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் நாங்க தமிழ் தானே, நான் அர்ஜுன்லாம் பார்த்து பார்த்து வளர்ந்துருக்கோம் பிக் பாஸ். ஸோ எங்களுக்கு அங்க ஹிந்தில நார்த் அங்க உள்ள வந்த ஆளுங்க யாரு பெரிய ஆளு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. யாரோட மரியாதையோட பேசுனா ஃபார் மீ இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஐ யூசுவலி டாக் the same way to everyone. It can be anyone. I give my respect to everyone, and if they don't respect me back, then I question it in a respectable manner. That's me. Okay. Always யாரா இருந்தாலும் அது அங்க நான் பண்ண இங்க கிளிக் ஆயிடுச்சு. இங்க ஹூஸ் ஆஃப் ஹூ டானுக்கே டானாவை திருப்பிய கேக்குறா. வெரி குட் சுருதி. நம்ம ஆளுங்க அவங்க பாரு எப்படி பிஹேவ் பண்ண. பட் தி திங் இஸ் ஐ நெவர் யூஸ் டு யூஸ் பேட் லாங்குவேஜ். வாட் எவர் செட் தான் அங்க கொஞ்சம் காமனாவே யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஐ நெவர் டிட் தட். அண்ட் ஸோ அங்க ஆல்சோ பீப்புள் ஸ்டார்டட் appreciating that fact. And the thing is, when I went for a meeting, these people never thought of calling me la. Up I myself called them towards, I knew October pola irukum, so I called them back and I said, remember I spoke to you in July. So I manifested 32 minutes maine baat kiya abdina avara, yeah, how can I forget you abdina. I said, you promised me a meeting with the team, no? And then if they don't like me, it's fine. Abdina. He said, okay, we are having our meetings on and everything is almost finalized, but if idukkaga nee Bombay varada, but nee Bombay ku vera eda velukku vandena, then you let me know. Ena the team is meeting contestants na, and the time la we'll give you a slot abdina. avladana நாளைக்கே எனக்கு வேலை இருக்கு, நான் வரேன். வேலை ஒன்றும் இல்லை, சும்மா வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐ வெண்ட். போயிட்டு they gave me a slot for the next day. I walk into this room where there are 8 people. I thought interviewனா ஒருத்தர் இருப்பாரு, இல்லை மேக்ஸிமம் 2 பேர் இருப்பாங்க. 8 பேர், 7 பேரோ 8 பேரோ, I vaguely remember. But yeah, 7-8 people. அதில் ma'am, the person who was going to take the decision was a ma'am. She'll be around 50 plus. என் லைஃப்ல இந்த மேம்ஸ் தான் நிறைய என்னோட லைஃபை சேஞ்ச் பண்றாங்க. இங்க கூட குக்கு வித் கோமாளி ரவுஃபா மேம், அங்க கூட இட் வாஸ் அ மேம் தான் அவங்க. பிளஸ் தென் there were 3-4 boys, there were 3-4 girls. அந்த மாதிரி there were quite a lot of them. உள்ள என்டர் பண்ணி ஃபுல்லா டைட்டா ட்ரெஸ் எல்லாம், ஏன்னா அங்க பாம்பே எல்லாம் ஃபிகரா இருப்பாங்க, நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு, நல்லா சாப்பிடாம ஒரு 3-4 மாசம் டயட்ல இருந்து நல்லா டைட் ஃபிட்டிங்கா போட்டு ஹை ஹீல்ஸ் போட்டு, ஏன்னா அவங்க தே லைக் வாக் லைக் பிரிம் அண்ட் ப்ராப்பர்னோ, அப்படி உருண்டு ஓடி விழுந்தேன். அவங்க அந்த ஹீல் எதுலயும் தடுக்கிறேன் போய் உருண்டாச்சு அங்க பிரதர்சனம் பண்ணா விழுந்து எனக்கு அவ்வளோ எம்பாரசிங்கா ஆகி நான் என்ன பண்ணேன், டப்புனு எழுந்து. The thing is, I don't have camera fear, public fearலாம் இல்லை. ஓகே, அந்த செப்பல்ல கைட்டிட்டு திருப்பியா கரெக்டா மாட்டி, மேம் 1 second, I am also like ஹிந்தி ஆக்டர் ஈக்குவல் தான், வெயிட் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அங்கேருந்து போயிட்டு என்னோட அந்த பேக் மட்டும் இப்படி டக்கு மாதிரி வெளியே இப்படி வச்சுப்பாங்கல்ல கேர்ள்ஸ்லாம், மாடலிங் கேர்ள்ஸ்லாம், அந்த மாதிரி வச்சு see I can walk அப்படின்னு walk again திருப்பி பட் அப்படி பின்னாடி see I am also style அப்படின்னு அவங்கெல்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சிரிச்சோன்னு சொன்னேன், எல்லாரும் பார்த்துட்டீங்கல்ல, நானும் ஸ்டைலா அழகா தான் பிஹேவ் பண்ண எனக்கு தெரியும்னு சொல்லி, இப்ப என் செப்பல் கைட்டி சப்பலம் கொட்டி உட்காந்துக்கலாமான்னு கேட்டேன். யாரா, எங்க இந்த ஃப்ரம் வேர் டிட் யூ கெட் ஹர்? ஒன்லி சென்னை. எங்க அப்புறம் உட்காந்துதான் எல்லாரோட மீட்டிங் 15 minutes because they were all celebrities where the channel had approached them. Okay. வாங்கன்னு பல வருஷமா அந்த சேனல் அந்த செலிபிரிட்டிஸ் கிட்ட கேட்டு, அவங்க பல வருஷமா ஹீரோயின் சீரியல்ஸ்லாம் நடிச்சவங்க. ஸோ 15 minutes தான் அவங்களோட மீட்டிங். என்ன எது எனக்கு 2.5 hours I spoke, they listened. இதுல அந்த மேம் லாஸ்டா சொன்னாங்க, இதுக்கு மேல நீ ஒரு வார்த்தை பேசினா
அடுத்த மாசம் தான் பிக் பாஸ். டைரக்டா நான் பின் கதவை திறந்து விட்டுருவேன், நீ இப்பவே உள்ள போயிடு பிக் பாஸ் வீட்டுல, we will call you அப்படின்னு சொல்லி, மேம் ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் ஸ்டோரி மேம். மா இட்ஸ் இனஃப் மா, 2.5 hours. ஆர் யூ ஷுவர் மேம், யூ ப்ளீஸ் டெல் தி ஸ்டோரி இன்சைட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அப்பவே எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தது தட் நான் ஹோட்டல் போய் ரீச் ஆகுறது, அங்க அர்ஜுன் அண்ட் ஆரவ் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ ஹோட்டல்ல. என்னாச்சு நான் ஹோட்டல்ல போய் ரீச் ஆகுறேன், கெட்டிங் அ கால், யூ வில் கெட் அ கால் ஃப்ரம் எண்டோமால், இது சைன் பண்ணணும், கான்ட்ராக்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஐம் சப்போஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கால் வந்த அப்புறம் யூ ஆர் சப்போஸ் டு லேண்ட் இன் மும்பை திஸ் டேட். I was like, Arjun like, அப்படி என்னடி பண்ண, அங்கிட்டுக்கும் இங்கிட்டுக்கும் ஒரு 1 hour டிஸ்டன்ஸ்ல போன் பண்ணி கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். நான் விழுந்தேன் சார், ஃபர்ஸ்ட் டே அங்க பிரதர்ஷனம் சார். started off with a good start though. So it went well. They were very encouraging, very motivating, as in very welcoming. நான் கூட நினைச்சேன் எங்கேயா வந்து நான் தமிழ் பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட், ஐ திங்க் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் பொண்ணு அங்க ஹிந்தி பிக் பாஸ்ல, அதனால எங்கேயோ ஒரு பயஸ் இருக்கலாமோ அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் அப்படியெல்லாம் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லாவே 35-40 days வரைய அர்ஜுன் வாஸ் டெல்லிங் மீ, ஐ வாஸ் ஒன்லி இந்த ப்ரோமோ, ஈவன் இந்த ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் போஸ்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னதான் வச்சிருந்தாங்க, 4 cut ப்ரோமோஸ் பண்ணாலும் 4 cut ப்ரோமோஸ்லயும் ஒரு யூ தேர் அந்த மாதிரி. அப்புறம் சரி இவ வந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி இதே மாதிரி இருந்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும், இவ அடுத்த வாரம் வந்துருவான்னு ஒரு 40 நாள் அப்புறம் நினைச்சோம்னா அங்க ஒரு பூகம்பம் நீ வெடிச்சு நீயே அழுவ, அது ஒரு பெரிய டிராமா நடக்கும். சரி இது இன்னொரு 30 நாள் தாங்கும், 30 நாள் கழிச்சு இது வந்துரும் நினைச்சா ஒரு போர்க்களம் மாதிரி அங்க ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சிருவேன். You fought no that kitchen, I remember the one big fight. Big one, no, many. I remember you were wearing one purple t-shirt and you were shouting. They thought, ivala ava. Yes sir, I have many colors, many layers. Now rainbow madri. Correct. I was like, nanda avadi. Then there was a point when I gave up. Otherwise that's what they also said in the channel. They were like, you could have been the finalist, because I came out 7 days. Finale day ku 7 நாள் முன்னாடி வெளிய வந்தேன், 8 நாள் முன்னாடி வெளிய வந்தேன். Correct, 8 days. So they're like, why we didn't take you is you were on our list, you were one of the, but nee give up. And I gave up like 65th day or something. Why? I said na veetuk ponom. There was so much happening in the house, and you know inga at least ஒரு ரிலீஃப் இருக்குல்ல Ryan, like எப்படின்னா ஒரு டான்ஸ் நடக்கும், ஒரு டிராமா நடக்கும், ஸ்கிட் மாதிரி. அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. It's only mental games, only mind games. You and me are friends today, they'll make sure that we are enemies tomorrow. And I'm an emotionally dependent person. Once you become my enemy, I don't have my husband, I don't have my parents, and you're also not there. What will I do? I go mad. That's content. Okay, so it was driving me very mad, and to a point where I said no, enna veetu kamchirunga, and I'm crying. And then I said na fine katren, நான் இப்பதான் கார் ஒன்னு வாங்கினேன், எக்ஸ்பென்சிவ் காரு, அது வந்து நான் வித்து நான் ஃபைன் கட்டி இந்த மாதிரி கேமராவா போய் நான் சொல்லியிருக்கேன். And I cried so much that one guy came to press my head, okay, and I used to fight with him so much. No, but and when he came to press my head, I was so thank you da, sorry da, இது வரையும் நான் நீ தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட நான் சாரி கத்துனதுக்கு. ஏன்னா 3 hours he was pressing my head. அவ்வளோ கைண்ட் பீப்புள் ஆனோ, ஜஸ்ட் தட் சிச்சுவேஷன் மேக்ஸ் பீப்புள் லைக் தட், பட் ஆக்சுவலி they are nice அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அவன் சொல்றான், ஏய் நீ அழுதா நீ ப்ரோமோ, உன்னை வந்து நான் கன்சோல் பண்ணா நானும் ப்ரோமோ. யாரா நீங்க? எனக்கு சடனா எங்க ஊர்ல என்னோட எனிமீஸ் கூட தெய்வம் மாதிரி தெரிஞ்சாங்க. So அந்த மாதிரி, பட் it taught me a lot. It was nice. First time என் லைஃப்லயே தனியா இருந்தேன், பட் இந்த அளவுக்கு தனிமையா இந்த ஷோலையா? அதான் I was going to ask you, what did it teach you about yourself? Because you said நான் தனியாவே போனதில்ல, I've always had somebody. How is it? What did it teach you about yourself? யார் வேணா இப்ப வாங்கடா, ரைட்ல ஹேண்டில் பண்ணி லெஃப்ட்ல உங்களை தள்ளிடும் அந்த மாதிரி it made me strong, you know, like
இனிஷியலி அந்த ஷோலயே ரொம்ப அழுத, பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட சண்டை போட்டா ரொம்ப அவங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு தேவை தேவை தேவைன்ற மாதிரியே இருந்தேன். பட் இப்போ தென் ஒரு கட்டத்துல சரி போ என்ன, now it's just taught me it's not like that. Nothing in your life is permanent. No one can stay permanently in your life. You are permanent for yourself. That's so true. You need to handle yourself. So அந்த மாதிரி lie. And family round la வரும்போது you cried. I think for family round Arjun and my thing was anga அந்த டைம்ல trending the most. For family round I will go see it. because என்னோட ஹார்ட்ல இருந்து இல்ல, என் ஹார்ட், லிவர், லங், கிட்னில இருந்து நான் அவனை மிஸ் பண்ணேன். அன்னைக்குதான் எனக்கு அவனோட அருமை வந்தா போய் தபுக்கலின்னு மேல குதிச்சு இந்த குழந்தைங்க நோ சிட் ஆஃப் நோ லைக் தட். ஐ டென்ட் நோ ஹீஸ் கேரிங் மீ ஃபார் சோ லாங். நின்னுட்டு நான் பாட்டு கம்ஃபர்டபிளா குதிச்சு உட்காந்து அழுதுன்னு இருக்கேன். பார்த்தா then only I knew I'm up in the air and he's carrying me. It was ayyo. Yeah. What did it teach you about people? That's what, it's nothing. See, in fact, when I came out, the irony is that all those whom I clinged on to be my friends, like, in the house, and I said, இவங்களோட சண்டை போட்டனா அவ்வளவுதான் என் லைஃப் எங்க அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சவங்க லோட நான் அவ்வளவா டச்லயே இல்லை. அவ்வளோ சண்டை போட்டேன்ல, they are my best friends today. Yeah. And they are so sweet. They are so sweet. Like, you won't believe. And நான் கேட்டதே இல்லை. I don't ask friends for favors. I don't believe in that. So for my brand, I just told them, I wanted, because they told me, kya bhoot banke, they said, ஹிந்தில சொல்லுவாங்க, என்ன நைட் ஆனா நீ ஏதோ ஒன்று பூசின்னு பேய் மாதிரி சுத்தின்னு இருக்க ஃபுல்லா. அவங்க ட்ராஸ்ல எல்லாம் நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். I never carried any supplement. So they only saw 2-3 டப்பாஸ். லைக் இந்த 2-3 டப்பா வச்சுன்னு மார்னிங் கூட உன் ஸ்கின் நல்லா இருக்குன்னா I used to tell them, I'll send you gift வீட்டுக்கு. Your marketing smart. நான் சும்மா இதை அமுச்சு விடுறேன். யூ திங்க் எனக்கு தெரியும் நீ திருப்பியும் வாங்குவ, பட் நான் சும்மா அமுச்சு விடுறேன். நான் அமுச்சு விடுறேன். யூ வாண்ட் பிலீவ், அவங்க திருப்பியும் வாங்கினது, they asked me link கொடு, we don't want you to send it again as a gift, we'll pay and buy ன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. பட் அது இல்லாம they showed the product and they made a reel for me, so sweet. Without even me asking them. So sweet. How kind, no, and how sweet. And these are the people whom I fought with the most. And now recently அதுல நான் ரொம்ப சண்டை போட்ட ஒரு பொண்ணு சென்னைக்கு என் ஸ்டோரை விசிட் பண்ணி, not many of my Chennai friends itself have visited my store. இவ பாம்பேல இருந்து and she's a big thingy there. She's done many serials as lead, 1000 episodes la போயிருக்கா அவளோடது. She has quite a big fan following. ஸ்டோர் விசிட் பண்ணி அவ்வளோ she spoken about my product with absolutely no money and such nice. So situation makes a man is what I learned. நீ அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணவே கூடாது. நீ ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆளே கிடையாது. நம்ம கூட ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கேவலமா பிஹேவ் பண்ணியிருப்போம், பட் தட் டசன்ட் மீன் நம்ம கேவலமானவங்க இல்ல. ஸோ தோஸ் பீப்புள், நான் அவங்களோட அவ்வளோ சண்டை போட்டவங்க இவ்வளோ சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க ரியல் வேர்ல்ட்ல. ஸோ அது அவங்களோட சிச்சுவேஷன், சூழ்நிலை, அந்த டைம்ல எவ்வளோ டாக்ஸிசிட்டியில யார் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாதுல்ல. ஸோ அதை வச்சு நம்ம we can't judge anyone or we shouldn't. அந்த மாதிரி அவங்க ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன் கூட நிறைய ஃபேஸ் பண்ணிருக்கலாம். அந்த டைம்ல they would have behaved a certain way, but that doesn't mean they're bad. That's true, no? No one is bad or good. You can't classify them like that. It's only the situation that makes them. My last 2 questions. Yes. To you, and they're powered by naturals. Oh. What is the best advice you've ever received? My dad gave me this. Okay. It can be konjo, how do I say? Or I would say advice that would help you many a times in life. Okay. A very constructive advice. Okay. More than or a heartfelt advice. It's a very constructive advice. Friend your enemy. Why? I don't know. Appa has always told me this. He said, always friend your enemy. Oh, enemy எப்பவுமே உன் பக்கத்துல வச்சுக்கோ அப்படின்னா. But what is your logic behind it? It's worked for me in a lot of ways. Like, என்னை சுத்தமா பிடிக்கல, இவெல்லாம் தேரவே மாட்டா, இவெல்லாம் வேலைக்கே ஆக மாட்டா, இவ எப்படி வந்துடலான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு இது அப்பா காலேஜ்ல சொன்னாரு.
ஒரு டீச்சர் மூலியமா அந்த இது வந்தது. அப்ப அந்த வயசுல போய் அழுதுனே இருப்பேன். ஏன்ப்பா உங்களுக்கு நானா மட்டும் அப்படி இருக்கு, நீ என்ன பெரியவளா, நீ வந்து அந்த மாதிரி பிகாஸ் ஐ டிட் மூவிஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் காலேஜ் போனேன். இட் வாஸ் வெரி ஃப்ரெஷ் அப்போ. ஸோ அப்பா சொன்னாரு, அந்த மிஸ் உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி இருக்காங்களா, 10 மடங்கு நீ அந்த மிஸ் சுத்தி சுத்தி போய் அவங்க கிட்ட நல்ல விதமா இரு, யூ see how she'll change அப்படின்னு. I was a little extra nicer to that ma'am, though it was very difficult for me, but I just took his advice. You won't believe, till today she's the only one who has, அதாவது என்னோட எல்லா இதுங்களும் பார்த்து அதை பத்தி அத ஒரு குரூப்ல பிரபலப்படுத்தி சூப்பர் இவதான் ஜெம் அந்த மாதிரி பேசுற ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ டீச்சர்ஸ்ல இவங்க தான். ஓகே. ஸோ அது ஒரு பெர்செப்ஷன் நம்மளை பத்தி இருக்கும்ல, அதை நம்ம பிரேக் பண்ணி அது நான் கிடையாது இதுதான் நான்ற மாதிரி அவங்க தாட் ப்ராசஸ்ல அப்படி வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன், அப்புறம் தட் திங் அகேன்ஸ்ட் யூ வில் ஜஸ்ட் பி ரிசால்வ்ட். ஸோ அண்ட் தட்ஸ் ஒர்க்ட். ஸோ அது அந்த காலேஜ்ல ஆரம்பிச்சது. அப்படியே வேலைக்கு போற இடத்துல all if you see there is a lot of people who hold a lot of grudges against you. They won't make your workspace that easy for you, be it media, be it business. So அப்போ கூட I've always seen like the more அவங்கள பகிச்சுக்க நான் ட்ரை பண்ணா அது அவங்களுக்கும் கஷ்டம் எனக்கும் கஷ்டம். லைக் நான் ஒரே இடத்துல ஒர்க் பண்ணும்போது. பட் போய் அவங்க கிட்ட ஒரு 4 தடவை அந்த மாதிரி நம்மள பண்றாங்களா, ஓகே ஐ டோன்ட் சீ இந்த ஈகோ எல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன். போய் நம்ம நல்லா பேசிக்கிட்டு அவங்க கிட்ட ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து அவங்க ஹாய் சொல்லாம அப்படியே மதிக்காம போனா கூட நம்ம போய் ஹாய் ஹவ் யூ ஹவ் இஸ் யுவர் டே அப்படின்னு சொல்லும் போது யூ வாண்ட் பிலீவ் அது கொஞ்சம் ஒரு 4 தடவை பண்ண கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே எனக்குன்னு ஒரு இது இருக்குன்னு. பட் ஒரு 5ஆவது தடவை நம்ம ஹாய் சொல்ல மறந்துட்டோம்னா கூட அவங்க கட்டி பிடிச்சி ஹாய் நான் அவளை அப்படி நினைச்சப்பா, ஆக்சுவலா அது தங்கம்பா அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சொல்ல மாட்டாங்க, பட் அவங்க சொல்லுவாங்க நம்மளை பத்தி. Yes, if it's toxic, then I definitely keep away. Awayனா எப்படி அவங்களோட சண்டை இல்ல, டோட்டல் அவே. இக்னரன்ஸ். லைக் நீ என்னோட லைஃப்ல சர்க்கிள்ல அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு விஷயம் உன்கிட்ட இருந்து நடக்குதுன்னா அது வேணவே வேணாம். அந்த லெவலுக்கு டோட்டலி டிஸப்பியர். தட்ஸ் பெஸ்ட். ஓகே லைக் நீ என் லைஃப்லயே வேணாம். பட் இஃப் இட் இஸ் நாட் and if it's just a misconception, then I take that effort. My last question to you. Yes. For a woman who wants to start out on her own but is hesitant, what would you say to her? Please start. ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. Don't get into every detail. அந்த imperfectionsல தான் perfectionே இருக்கு. அது நீங்க தப்பு செய்யுங்க. நீங்க தப்பு செய்றீங்கல்ல, அதுல நீங்க கத்துக்கிற விஷயம் எந்த புக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்காது. ஸோ ஜஸ்ட் ரொம்ப யோசிக்காம ஜஸ்ட் டூ இட். அப்புறம் அது நடக்க நடக்க நீங்க மத்தவங்களுக்கு பாடம் எடுக்கிற அளவுக்கு வந்துருவீங்க. That's so true. Like you just have to take that first step. Yeah. And not overthink it. Yeah. But thank you so much, Shrutika. I mean, I had such a blast with you. Yeah, same here. And it was like, I've done a lot of interviews or podcasts, but எப்பவுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாட்காஸ்ட்ல ஐ ரியலி ஹாவ் டு சே திஸ் டு யூ பிகாஸ் ஒரு பாட்காஸ்ட் வில் பி ஒன் டைப் பாட்காஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபன்னா அந்த ஃபன்னாவே போவோம். லைக் ஐ பி டாக்கிங் ஆல் த நான்சென்ஸ் ஐ கேன். ஓகே. அண்ட் ஒரு சில பாட்காஸ்ட் ஃபிலாசபிக்கல்னா ஒன்லி ஃபிலாசபிக்கலா போவோம். பட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட் வேர் யூ காட் தட் fun thing in me, that philosophical, என் பையன், என் ஃபேமிலி, பிக் பாஸ், குக் வித் கோமாளி, என் புருஷன், எங்க ரிலேஷன்ஷிப், லவ். You made me open up on so many topics. I'm glad. So I'm so glad, and it's just because of you. You made me feel that way, that I felt like I should and I can open up. I'm glad. That's the most important thing, if you ask me. But I'm glad. And I know you're very busy, but I'm glad you took some time. அவ்வளவு சீனே கிடையாது darling. But thank you. You watch me on my show. It's coming soon. Yeah. Oh, I didn't ask you what you were doing. Wait. I will ask you that question. So what's next for you? Okay. So there's this very interesting show. Okay. Banija Endemol production. It was a call from Mumbai from the Hindi team. So Hindi show நினைச்சேன், பட் எனக்கு ரொம்ப ஆசை எனக்கு தமிழ் ஷோ பண்ணணும் அண்ட் சாலிடா ஒரு நல்ல சூப்பர் ஷோவா பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஓகே, அதுவும் ஹிந்தில கஷ்டப்பட்டு பேசி இப்போ தமிழ்ல சரளமா பேசலாம் ஒரு ஷோல ஜாலியா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஐ வாண்டட் இட். ஸோ எனக்கு அங்கிருந்து கால் வரும்போது ஹிந்தி ஷோ தான், நான் என்னன்னு கேட்க போய் தான் தெரிஞ்சது தமிழ் ஷோ.
அவங்க பண்றாங்கன்னு. ஐ வாஸ் சோ ஹாப்பி. அவங்க தமிழ்னு சொன்னோன்னே ஐம் டூயிங் இட் அப்படின்னு. என்ன ஷோ ஏதுன்னு அப்புறம் பாத்துக்கலாம், நான் பண்றேன் அப்படின்னு. And it's a very interesting show. When's it coming? You watch. Actually first வந்து வெறும் Jio Hotstar தான் பண்றதா இருந்தது. அதுக்கப்புறமா Vijay TV came on board. Okay. And now it will be telecasted on Vijay TV. It will come every day. Oh wow. அதுக்கு மேல நான் சொல்லக்கூடாது. Okay. You wait and watch. நீங்க பாருங்க everyday வரும். பட் இந்த ஷோல வந்து நான் contestant இல்ல. நான் host. Oh. Yeah, Monday to Friday I'll be hosting. Saturday, Sunday, Ramya Krishnan ma'am will be hosting. Oh, yeah, fabulous. Oh, I love her. Oh, I love her. I love her you too. laughing. Have you heard her laugh? Oh, she's a gem. Actually, நாங்க வந்து because Monday to Friday நான் host பண்றேன், Saturday, Sunday அவங்க host பண்றதுனால, நான் ஷூட் பண்றதுனால அவங்க இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க ஷூட். So நாங்க actually meet பண்ணது only on the finale day. Okay. Show finale அப்பதான் we met. What a gem. அதுக்கப்புறம் Jio Hotstarல we did a promo shoot together. 2 days தான் மீட் பண்ணுவோம். பட் வாட் அ ஜெம். அந்த ஒர்க்ஸ் ஷீஸ் அ லெஜெண்ட். ஓகே. அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் ஒரு இதில் வந்து அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருந்தது. ரம்யா மேம் இஸ் ஆன் த ஷோனா த ஷோ இட் செல்ஃப் வில் ஸ்கேல் அப் இல்லை. பட் இன்னொரு இது என்னன்னா ப்ரோமோ ஷூட் அப்போ நாங்கள் 2 பேரும் மட்டும் தட் ஃபியர் இருக்கும்ல. ஐயோ லைக் யூ வாண்ட் நோ. யூ நோ ஷீ இஸ் சச் அ ஸ்வீட் ஹார்ட். She gave so much space and she spoke to me like a friend and she looked also so young. ஒரு கட்டத்துல மேம்னு எனக்கு கூப்பிட மறந்துருச்சு, ஏன்னா அவ்வளோ யங்கா இருந்தாங்க, ஏஜ் மாதிரி அவ்வளோ யங். ஸோ ஐம் டெல்லிங் ஹர் எனக்கு I'm not able to process. It feels like I'm talking to a friend ன்ற மாதிரி. And she made me feel also like that shootingல. So nice, and she's such a humble lady. Yeah. So my cousin brother, he is her family doctor. Oh, okay. Okay. So apparently, and he's quite close because avanga Ramya ma'am's amma paknal, he's a personal doctor. Okay. So apparently after the shoot got over, he called me and he's like, "Ennadi, you're doing a show with her." And I was like, "Yeah." So she was like, show got over, we met, and appo she asked me how did she find working with me. Oh wow. adha sonna adunala da avanga anga irukanga. You know, so grounded. நீங்க எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணாலும் அவ கம்ஃபர்டபுளா இருந்தாலா என் கூட ஒர்க் பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க பாத்தீங்களா. ஷீ இஸ் சோ ஹம்பிள். அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் வளருவாங்க லைஃப்ல. சோ கிரவுண்டட், சோ ஹம்பிள். அண்ட் தென் இது என்னோட கசின் பிரதர் சொன்னோன்னா ரொம்ப I felt so good. Okay, so I said I want to send her happy herbs thing abdinu solli I gifted. You won't believe, she called the day she received the gift. She called my cousin, she asked for my number, and she said idla na nariya paathirken, I want to know how to use, and avaloda number enakku kodu, ye number ava kitta kuduthriya, na sonnada solriyan. So sweet. But it sounds like her because she is like that. How sweet. Yeah. And now I WhatsApp voice messaged her because I didn't know it's a comfortable time for her to pick a call or not. So voice message na பண்ணிட்டு அந்த ஒரு நிறைய பேர் அந்த ஒரு கெத், சரி வேணா இப்போ மெசேஜ் பண்ண உடனே நான் ரிப்ளை பண்ணணுமா, ஒரு 1 hour கழிச்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு கூட யோசிக்கலாம்ல. நான் பண்ண 2வது நிமிஷம் ரிப்ளை வருது ராயன். Wow. From such a big artist, from such a legend, from such a beauty. She's responding next minute. சொல்லுடா, நான் தான் கேட்டிருந்தேன் இது வாட் yesterday ஷூட்டுக்கு அப்புறம் நான் கொஞ்சம் I'm just a little unwell, sorry about my voice. But she's amazing. I love her too. So sweet, and she's really beautiful. She's natural beauty. So unbearable. You should hear her whistle. Full street can hear it. She's so full of life. Yeah, full jolly. I like people, the jolly, full of life. Or life thampa. Correct. Happy irukrom. But thank you so much. Thank you so much, and you're so good at what you're doing. Please continue to do it. Yeah. Wishing you all the very best from the bottom of my heart, Ryan. I'm not saying this because it's you, but generally, even if you know, if I had come to a podcast saying that I don't know Ryan at all, I would have said the same thing. You are super talented. You know how to get out each one's story in the best possible way. You should do this. Yeah. Thanks.
Yeah. Thank you. Thank you.